Это должна была начаться. Всем привет, в этом игровом чатике. Вы снова на Twitch-канале Onyx Attack Ю с двумя Ю на конце. Мы снова играем в The 100 Line Last Defense Academy. Мы уже в 4-й раз уже садимся на эту игрульку. Да, в Сколько прошлый получается? раз наш стрим 402 длился... по 4 часа? Сорян, я тебя перебила. Ничего. Первый стрим у нас был на 3 часа 15 минут, второй был на 2 с чем-то часа, и третий был на 4,5 часа. Ультанули. Ультанули, да, немного. То есть это примерно... Сколько? Я не умею считать. 10 часов, да, чтобы такое... Ну, поменьше, чем 10 часов, но мы приближаемся Ну, к да. этой отметке. И мы на недельке там... Что-то такое. Нет, мы на 10 днях. На 10 днях? Ну, 10%, ну вообще. Да. Скачем, я бы сказала, через игру. Ну, не факт, мы слишком много пиздим, но это хорошо. Так и должно быть. Эта игра, ну, как и другие игры Чикоши, для этого, чтобы строить теории. Правильно? Угу. Привет, Вадим, очка. Ой, нужно открыть чатик. Конечно. Моя головушка. Конечно. Сейчас. Ничего, Как я дела, сейчас Вадимочка? начать это энергетика, и из головы уйдет все, что не Ох, нужно. соблазнение. А я не помню, я говорила или нет, что 16 числа, ну, 16 мая было полгода, как я перестала пить энергосы. Хихи, мне ты говорила, я не знаю, говорил ли ты это на стриме. Ну вот, теперь говорю. Аплодисменты, аплодисменты. Ей. Всегда полезные привычки. Да, но от кофеина полностью я не отказалась. Так что это так, плюс-минус. Такие полумеры. У меня есть подруга германка, с которой мы обсуждаем эти темы. Она такая, я не пью кофе, я не пью энергетики. Я такая, вау, ты такая молодец, ты не употребляешь кофеин. Она такая, нет, я таблетки кофеиновые употребляю. Но немка, да? Ну, Германка. мы... Ну, она выбрала меньше из двух зол. Так сказать. Не знаю. Ну ладно. Считая, как часто она жалуется мне на инсомнию, мне кажется, это не самый хороший выбор. Ну, у меня бессонница из-за врожденных штук. Потому что она была у меня всегда, типа, еще до 20 лет. Так что это не считается. Не считаю. Ну ладно, не считается. Я не медик, я не знаю, как кофеин с бессонницей связан. Нет, он связан напрямую, но у меня и до того, как я потребляла кофеин, были бессонницы из-за неврологических особенностей, так что... Anyway. Вадимочка, а ты знаешь такого персонажа, как Алексей Шевцов? Напиши, пожалуйста, мне очень интересно. Я сейчас поймете, почему я его упоминаю. Что-то слышал, я не да? знаю, кто это, так что я слушаю. Ну, не знаю, а что? Блин, короче, Алексей Шевцов — это очень странный персонаж, который, типа, тебе кажется, что он говорит какие-то умные штуки, но только пока он говорит на те темы, в которых ты совершенно не разбираешься. А как только он начинает говорить какие-то штуки по той теме, в которой ты более-менее хотя бы разбираешься, ты понимаешь, что он полный долбоеб. Ну типа как Эллен, ну типа то же самое. Вот, и, короче, у него... Давным-давно выходили видосики, типа, мужчина не должен, мужчина не обязан, про то, что, типа, женщина должна платить за себя всегда сама, ну и не только. Ну и, короче, что, типа, вот, мужчины такие oppressed, вот. И сегодня мне попалось то, что он выпустил еще одно видео, тоже, типа, что мужчина должен все. Я так понимаю, тоже с таким каким-то посылом, и мне бы очень хотелось на него отреагировать. Типа, сделать реакцию. Снять какой-нибудь такой видосик. Вот. Да. Мне кажется, это хороший контент. Вот, я не знаю, я еще не решила, буду ли я выкладывать его прямо на YouTube канал, или я просто его запощу специально для ТГшечки, чтобы все посмеялись вместе со мной, мои дорогие друзьяшки. Потому что у него очень реактивная аудитория просто. Вот. Anyway.
Анонс. Анонс. Как это называется? Не, Мгм. типа, этот, как его? Не пикет, Превью? а... Да, ну, типа, да. Да, превью того, что будет. Мгм. Так, а нам нужен рекапчик? Или мы все помним? Ну, можно вспомнить, особенно последние несколько сцен. По вашему молчанию я понимаю, что это должна буду делать я, да? Так, ну, в прошлый раз основное, что происходило, что все пересрались, потому что пропал Сирей, и Эйта после пропажи Сирея такой: ребят, ну, раз его теперь нету, может быть, мы попробуем найти наш этот комплекс, наш город, в котором мы, ну, откуда нас забрали. Все же, как бы, ну, почему нет? Все такие: Эйта, ты, если ты такой сумасшедший и хочешь идти туда наружу, иди сам. Он такой: я пойду. И ушел. Да, глупышка. И мы такие: блин, этот идиот умрет один. Мгм. Мгм. И такой пришел очень удачный флешбэк во сне про то, что он в детстве хорошо находил Кару, когда та убегала куда-то непонятно куда. И поэтому на следующий день он такой: я знаю, что это пропал, но, Хируко, умоляю тебя, пусти меня, пожалуйста, вот наружу, и я найду этого долбоеба, потому что я умею находить пропавших людей. Я такая: так, У меня талант. у меня талант. Хируко такая: блин, Такуми, у нас тут ситуация, что 4 человека умеют биться, и ты один из них. Если ты уйдешь, это будет совсем пиздец. Но Такуми ее уговорил с тем, что он еще и Сирея найдет каким-то образом. Плюс на его сторону встали Такимару и Даруми, и поэтому Хируко в целом-то не особо был выбор, пускать его или не пускать. Так что Мгм. наша компашка вышла за стену огня, погуляли и нашли Эйта. Полудохлого. Что там дальше? Ну, они, короче, поборолись, там спасли его. Он такой: о, ну, и там была очень гейская сцена, где он несет его обратно. Да, где наш Такуми ростом 168 сантиметров, извините, я вам наврала в прошлые разы, у него 168 рост. О, Несет этого дылду просто у себя на спине, и у него да, ноги волочатся за ним такие, метафорически. Да. Но самое да. важное, что кроме Эйта, ну, Эйта нам передал детальку, Мгм. которую он нашел. Детальку со шляпки Сирея, Да, половиночку. И которую поэтому, дропнули монстры. которые дропнули монстры. И поэтому Хируко не дала нам полных пиздюлей, потому что если бы мы пришли вообще с нулем информации о Сирее, нам бы был бы конец. А Да, так она увидела эту детальку и такая: ну, давай, отведи меня завтра к тому месту, поищем, может быть, что-нибудь еще найдем. да. И они пришли, и они нашли Сирея в мусорке с разрубленным мозгом, вообще пошинкованным на шишки баб. Вот. Просто на Эм, кубике такой, типа, как да. тофу. И они принесли его обратно, и тут хуяк, вторжение. Мгм. Да. И, короче, они вчетвером, Такуми, Даруми, Такимару и Хирука выходят опять защищать школу. Ам, и две волны врагов проходят нормально, а потом на третьей волне появляется какой-то человекоподобный, типа гуманоидный чувак со шлемом, с красными глазами. Сначала он типа сдается и пытается с ним поговорить на каком-то другом языке, а потом использует гомо-аниме и превращается в страшную ебаку, которая типа biblically accurate angel. Вот. Короче, и мы его пытаемся побить, но он всех нас, короче, четверых хватает, и мы такие: о нет, ну все, пришел нам конец, и человечеству конец, и школе конец, и всем, ну короче, все, жопа. Но тут, но тут с ним появляется другой ангел с косой,
и освобождает нас, и это Эйта, и он толкает очень чизи речи про то, как он счастлив быть нам друзьями. Ну, типа, you know. Да, и все такие, Эйта, ты, конечно, дело говоришь, но так кринжово. Так Да, кринжово, так кринжово. да, такой аутистик свэг. Вот, и, короче, Мгм. и в итоге впятером уже они побеждают эту страшную ебаку, и Хирука забирает его силы, типа, буквально всасывает его гомо-аниме. Мгм. Да, Вот, и там такой сетпис, как будто от лица этого противника. вот, и мы, короче, Ова, я бы уставшие, сказала. приходим обратно в школу, разбредаемся по комнатам, и тут... И тут к нам заходит Эйта и такой, типа, блин, Такуми, я хотел просто сказать тебе еще раз в лицо, как я рад, что ты стал моим другом. Мне очень тяжело делать новых друзей. Вот. Чтобы вы понимали, эта сцена происходит ночью уже после анонса. То есть это Мгм. такое... Мгм. Что такое интимное? Вот. Короче, да. Вот. Вроде Мгм. все, да? Ну да. А, Мы нет, потом... нет, на следующий Нет? день Хирука такая, типа, ну раз Сирей как бы сдохший, то я беру все управление на себя. И она сказала, что теперь в кафетерий вообще не могут заходить те, кто отказывается сражаться. То есть они не могут получить даже плесневелый хлеб. Мгм. Вот. Да, точно. Ну да. Но пока никаких еще атак не было. Мгм. Мы не особо много после этого, мне кажется, прочитали. Да. Так, и теперь у нас утро 10-го дня, и нам опять нужно в кафетерий. Опять нужно в кафетерий. Мгм. Вот они все, наши чуваки. Сидят по комнаткам. Оу, what's that? У нас открылись новые 2 комнаты. У нас открылась Точнее, да. leisure room и еще какая-то. Leisure А, lounge. rec room. Rec rooms. So this is a rec room. Whoever built this place really did think of everything. It's one of the most normal places I've seen here, to be honest. It's not hard to imagine a fancy academy having a room like this. Ну... Hey, Takumi, you're scooping out the... Hey, Takumi, you're scoping out the rec room too, huh? I thought this would be a fun place to hang out for sure. It's a major disappointment, though. There's no edgelord manga or misery porn anime or hardcore erogas or anything. Я не могу сегодня, у меня... Hi, Сонечка. Ничего. Мы войдем в процесс. Все будет хорошо. Привет, Сонечка. Рада видеть. Сонечка. I'd be more worried if there was. Are we even going to be able to use some of this equipment now that Zero is not here to tell us how it all works? Don't worry, he left behind some manuals and stuff. Ada's reading one right now. I'm not so great with all those big words, or small ones, or phonemic awareness in general, really. And don't even get me started on my poor focus and lack of vocabulary. Neurodivergent Queen. Она. She's surprisingly thorough in her understanding of her shortcomings. Да, Вадимочка, войдем в процесс. Всегда можно на вас положиться. Всегда можно на вас положиться. пойдем в процесс. I want to play a depressing eroge. Окей. Подарок? Это нам? Гифтоматик. Вау. Но самый главный Игровом. подарок это... Ada's intently scanning the pages of that book. I wonder if he's figured anything out. Is that one of the manuals? What's it say? It seems to be for that device over there. Oh, that. What exactly is огромный that? It doesn't look подарочек. like any machine I've seen before. According to this, it's called a giftomatic. A gift on... What now? Let me read you the introduction from the manual. True to its name, the giftomatic is used
to manufacture presents, charitable donations, and other doodads. Step 1. Select an item from the machine's extensive database. Step 2. Insert the required materials. А, вот зачем нужны материалы. Yep. Step 3. The item you requested pops out, whole and complete. Take advantage of this miracle of modern engineering to express your gratitude and affection towards your comrades and strengthen your spirit the corpse. Из материалов можно делать подарки и дарить подарки, как во второй ронке. Да. Да-да. That's about the size of it. Это очень интересно звучит без контекста. A gift-making machine. Kind of a weird idea, isn't it? Perhaps, but assuming it actually works as advertised, it's pretty impressive. Мне кажется, что для него подарок был бы что-то типа, кондиционер для белья. Oh. I looked at the list of available items. It can make clothes, shoes, household goods, and even more complex stuff like auto parts and high-spec electronics. How about gory movies? Or games that were banned for being too extreme? Моя собачка. Yes, actually. Yes, actually. Yes, actually. Seriously? It really is extensive. It sounds like magic or alchemy. I wonder how it works. Then again, the revival magic is just as much of a mystery, and that hasn't stopped us from using it. Yeah, I guess not. Do you think giving gifts would help to alleviate some of the tension around here? I don't know, the differences between the fighters and non-fighters are a little too deep-seated to resolve that easily. Yeah, probably right. What a pity. Gift making has been unlocked. Хи-хи-хи. Он такой пук-пук. Может быть, если мы там подарим всем подарочки, мы будем друзьяшками. Darts, huh? Not right now. Почему? Looks like a slot machines. Looks like a slot machines like you see in casinos. This is supposed to be a school, right? Это какая-то... как она называется? Как игруя. Как игруя, безумный азарт. Там в школе тоже было казино. Looks like a slot machines. Так, Так, что-нибудь тут еще есть интересненькое? I've got a table tennis table here. Not the time in the mood for games right now. Честно, 100 опечаток в одной комнате. Не знаю. Это меня сбивает. Я думаю, что я тупая. Table. О, вау! Типа, table tennis table. Ладно, не опечаток. Ну да, но типа это все равно очень Всё равно. странно звучит. Как игруя, но да. This must be the leisure lounge. Looks like a nice place to relax. It's got a pool and everything. I like it. Huh? Not you. I'm talking about the room. Да понятное дело! Можно было не Мне уточнять. просто хочется тыкнуть его под кожу просто. Да. Yeah, I figured that much. You wouldn't refer to me as it, would you? It's important to take time to rest and recover. Too much work can have a negative impact on your health. Huh, that's surprising. I guess even Hiroko likes to let her hair down every now and then. Wipe that expression off your face. You can look at me like that all you want. I'm not getting into the pool with you. What? What kind of expression did I have? I prefer to relax on my own. Please understand. That's fine with me. I feel like leisure time with Hiroko would just descend into an intensive training session anyway. Okay, I think I've looked at all the new rooms I have access to now. Неважно. Maybe I'll go back to my room and think about what to do next. Free time! Free time.
A rec room and leisure lounge. Honestly, I'm not sure how much chance we'll have to use them. What other kinds of rooms does this school have that we don't know about? When will we get to see them? I still have some free time today. What should I do next? You can now make gifts. Да. В основном, материалы не только для этого используются, но это один, наверное, из основных способов, где они нужны. А где? Полипчик. Вчера никто не пробовал просто зашить обратно, или школота не умеет шить. Ну, Well. мы вот не он. знаем, вот он. Мы не знаем, что именно такое CRA. Ну, типа, предполагается, наверное, что это какой-то робот, да? Ну, типа, что это еще может быть? Не знаю, что-то они как-то, ну, не спешат. Они как будто не думают об этом вообще. Они такие, ну, Да. Мы можем Ну, да. поучиться с Эйта? вау, would you like to study with me? Yeah. Нужно ли вообще даже спрашивать? Да. You're always so serious. What are you studying today? Lately I've been looking into the history of the site. Он такой ботаник. Такой нёрд. But my anime takes the shape of the scythe, so I thought I should brush up. The history of the size? Is that even remotely interesting? Такуми, ты чё? Замолчи. Ротик. Да. Это Сомниум мастера немного похож на Айбу по билду. О, нет. Ну, реально похож. Ну да. The rabbit hole goes deeper than I think. It only gets more interesting the more I research. Он специально на этой фразе такой, хоп, подвигнул. Вообще. They were originally for agricultural purposes, but then came to be used as a weapon during revolts. Мне так нравится, как он рассказывает про свои специнтересы. Он такой аутистик Да. свэг. So you see, that's why those in power at the time couldn't forbid anyone from owning a scythe. Thus, scythes started to be seen as religious symbols. Now, the thing about scythes in the modern day is... Eito excitedly shared his knowledge of skies over the course of several hours. Yay! Your experience unlocked the keyword knowledge. Окей. Хорошо. Негатив Keyword- Рису Такуми, по факту. Keywords can be used to create new gifts. Окей. Мгм. Ну да. Все? Если ты тусишь... А, нет, не все. Если ты тусишь с персонажами, то ты как бы с большей вероятностью можешь подобрать им подарок, который им понравится. Угу, я так и подумала. Так, можем с ним еще поболтать. Или мы можем пойти и попробовать сделать ему подарочек. Можно? Даже не знаю. Ну давайте еще поболтаем. Ну, обычно, когда они в одной и той же локации, у них Одно и то же, да? ивенты. Ну, можешь глянуть, тебе дадут выйти, если он то же самое говорит. М. Что ж, тогда давайте пойдем попробуем сделать ему подарочек. Может быть, у нас есть нужные материалы. Ну, в целом можно там не, не обязательно прям искать по ключевым словам, можно предположить. Glasses stand. А как искать по ключевым словам? Нужно открыть профиль персонажа. Ну, можно так. А если ты хочешь конкретно посмотреть их как бы список желаний, это в профиле персонажа. Отсюда вроде бы он сразу дает выйти в профиль персонажа, я не помню как. Мы можем... Может быть, тэп? Может быть, тэп, кстати.
Да, видишь, отсюда он тебе дает сразу идти в профиль персонажа и в preferred items. Knowledge books. Ну, мне кажется, что History of Mankind подходит, да? Ну, вполне. По ключевым словам подходит. Угу. Yippee! Мгм. Еп. You truly understand me, Takumi. О, он даже озвучен! Great job! Each character has their own preferred items. Gifting these will maximize the increase to your grades. Окей. 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 Динг-донг-бим-бонг. Howdy, soldiers. It's time to hit the hay. You never know when the invaders might attack, so rest up while you still can. Well then, good night. Good night. Today went by in a flash. One thing concerns me though. I haven't seen anyone from the non-fighting group all day. I hope they're okay. I doubt Hyoko would stop with the cafeteria. She could have forbidden them from using other facilities as well. What's her next move going to be? Will all these really motivate them to get on the battlefield with the rest of us? There's not much I can do for now. I'll just have to see how it goes. With nothing else to do. Старdew Valley. With nothing else. Извиняюсь. With nothing else to do, I got into bed and within a few minutes I was fast asleep. Day 11. А теперь он без смокинга. Get ready for your Мгм. prepare to spend another. Be ready to give your life. Ну понятно. Спасибо. Все понятно. Ничего нового. Time to get up. Just as I was hoisting myself out of bed and getting into my feet, something interrupted the quiet morning atmosphere. О, кто же пришел сюда? О! Sounds like somebody's here, but it's quiet. Too quiet. Something doesn't feel right. В смысле? В смысле, ты чё? Это же это. Он пришел сказать, какой-то дорогой для него друг. Все хорошо. Параноик ты мой. Так, никаких скримеров. I took a few hesitant steps towards the door, then took a deep breath and opened it, only to find... Oh, hello! Darumi? Is something wrong? Oh, Takumi, you're sweet summer child. You really haven't noticed. I'm exhausted. I can't take it anymore. So hey, you wanna come die with me? Huh? Once we're dead, the pain will be gone. We'll finally be at peace. Come on, it'll only hurt for a second. Она приглашает нас сделать двойное самоубийство. Ну, от Вадимочки он считает, что она решила поиграть в убийство. My Shayla. My Shayla. My Shayla. Well, okay. Well. Ну, в психозе, девчуля. Ничего страшного. What? Hey, hold on a minute. Just kidding. Man, you should see your face. You've been Darumid, bro. You've been Darumi. Она хороша. Да. Даруми. Джейс, ну это же very rich зато. Это так романтично. Would work on me, unfortunately. No, I'm taking her to therapy. I can fix Да, her. мне кажется, в старшей школе от нее не было отбоя вообще у девчонок, по крайней мере. Да, да.
was it? I totally had you, didn't I? I thought a nice joke first thing would help cheer you up. That was hardly what I'd call a nice joke. Hey! What are you doing here anyway? I'm on a mission from our glorious leader. She told me to get all the non-fighters together in the cafeteria. Really? Hirko's letting them back in? Нет, они устроят голодные игры! У них будет, типа, драка на выживание. Не знаю, что-нибудь такое. Yeah, to be honest though, it's kind of a drag. Think you could help me out? Misery loves company, right? Didn't Confucius say that one? You've got a weird way of asking for help, but I guess I could give you a hand. Gracias, muchacho. Now I won't have to go through with my contingency plan. Oh well, there's always next time. Tell Gaku and Tsubasa what's up, alright? Okay, thanks, bye. Darumi waved goodbye with a cheery smile, completely at odds with the creepy stuff she'd been seeing. Она такой theater kid. Это даже не смешно. Ну, такая прикольная. Она, типа, она такая, я хочу, чтобы все было веселее, ей. Ей! Она хочет тусить. Она просто слишком нейродивержен в другом направлении Да. от всех остальных здесь. И ее никто не понимает. Да. I just have to tell Gaku and Tsubasa to come to the cafeteria, right? That should be easy enough. I'd better get going. Так. Давай переподключимся, может быть. Да, хорошая идея. Я как раз хотела это предложить. Сейчас, мне только нужно будет открыть Zoom тоже. Так. Меня так бесит, что чтобы каждый раз входить в Zoom, нужно, типа, ну, заходить туда. Он не запоминает, типа, что я зашла. Ну, типа, заново логиниться. Hello. Hello. Так, все работает, все хорошо? Thumbs up. Thumbs up. Окей. Очень хорошо. Нет, я не это хотела. Отстань. Такой он смешнявка. Таракан. Таракан. Надо как-нибудь обсудить, знаешь, какие они животные. Да, значит, подожди, ща. Значит, Шоума, я уже говорила, похож на черепашку. Или на хомячка. Мгм. Что-нибудь такое. Мгм. Даруми, он похож на лисенка. Даруми? знаешь, Ой, нет, не Даруми, Такуми. Боже, перепутала Такуми. двух дурачков. Такуми похож на лисенка, и еще он похож на вот эту птицу, которая красная, которая, помнишь, полисман Хантера из Совиного дома? Вот на эту птичку. Кардинал. Кардинал, да. Красный кардинал? Мгм. Может быть, кстати. У него имя такое военное, я бы сказала. Да? Ну да, кстати. Я бы его назначила каким-нибудь генералом, каким-нибудь кардиналом. Потом... Кого он еще напоминает? Не знаю. Плюс у него вот этот вот хохолок тоже. Ну, как будто бы птичка какая-то. Ну, кстати, есть попугайчик, у которого расцветка, ну, вот один в один Такуми. Ну, просто вот, Ну вот, возможно, такой он же- птичка. да. И это явно что-то полярное. У него вайб такой, знаешь. Да. Он, Я его знаешь, себя представляю... Я всегда его представляю белым медведем, потому что, не знаю, просто он большой очень. Силуэт у него. может быть, он альбатрос? Блин. Ну, типа, он стремится к свободе, и он высокий. Типа, альбатросы, оказывается, очень большие. Я не знала об этом. Я узнала об этом только когда мы ходили в зоопарк вчера. Альбатросы огромные. Да. Вот. Потом... Даруми. Мне надо задуматься.
М. Хм. Даруми для меня всегда какая-то ящерица, я не знаю. Сейчас я подумаю. Хм-хм-хм. Блин, сложно Ещё. сказать, непонятно. Ну, все придет в свое время. Да. Потом Гаку это, наверное... Он, кстати, похож на песика. М. Мне он всегда напоминал какого-то, типа, знаешь, либо опоссума, либо другую, вот этого, такого маленького какого-нибудь хищника, может, даже куницу какую-нибудь, что-нибудь такое. Да, может быть. Может быть. Цубаса. Она... Она, кстати, тоже, мне кажется, похожа на собачку какую-нибудь, типа бордер-колли. О, ну да. Ой, знаешь, я для Цубасы видела кто-то... И знаешь, кого из нее сделал? И я прям задумалась. Бобра. Я такая, блин. О, вау! Необычно. Но, Да. кстати, Ну, неплохо. этих персонажей сторонних пока тяжело, пока мы их не особо, скажем так, встретили. Может быть, кстати, может быть, Даруми это какое-нибудь насекомое? Или паукообразное? Может быть, она скорпиончик? Скорпиончик, блин. Ну да, можно. Это плюс будет такое атмосферное отдаление от других персонажей, что она немного Да. странная. Животное. Ну да, да. Потом двойняшки. Они бы, кстати, они бы были бы, например, белый и черный лебедь. Мне кажется, что это был бы прикол. Я тоже, на самом деле, у них птиц вижу. Это очень хорошо, это очень хорошо. Ладно, будем думать. Так, кто еще там есть? Такимару. Ну, Такимару это какой-нибудь хищник по-любому. Ой, я знаю, кто для меня Такимару, и мне эта реализация пришла вчера, кстати, когда мы Так. гуляли. Он для меня это медоед. Я не знаю почему. Но у него вот этот причесон белый, прям какая-то белая полоска на спине. Хорошо, допустим, медоед. Может быть, еще, ну, типа... Может быть, он волк, кстати. Ауф. Ауф. Ну да. Может быть. Потом Хирука У него, похожа на правда, есть такой пантеру. вайб, что... Хирука пантера, мне кажется. Пантера. Я согласна абсолютно. У Такимары есть вайб какой? Классического, ну не токсической маскулинности, просто такой вот стереотипичной маскулинности, типа Да. он чел, который выберет для себя волка там, или тигра, или что-нибудь такое. Я, кстати, совсем недавно видела ТикТок, который немножечко... Ну, короче, там девчуля рассказывает про то, что очень часто, достаточно, аутисты для того, чтобы замаскировать свой аутизм, выбирают... как бы женщины выбирают быть гиперфеминными, потому что им кажется, что так они хорошо замаскируются, и общество будет относиться к ним лучше. А мужчины, наоборот, выбирают быть гипермаскулинными. И типа, you know? Ну, тоже, чтобы... Yes. Ну, чтобы, да, чтобы влиться в общество, типа. Я могу понять это, но я пошла немного в другом направлении по жизни. Не, ну, я про Такимару. Что Я может поняла, быть... да, Такимара, да. Да. Вадимочка. О. Так, потом кто у нас еще есть? Все? Ну, Хирука мы сказали пантера. Ну да. Или кого мы забыли? Так, Цубасу ты говорила, Такуми ты говорила, Эйта. Ну, вроде пока все. Да. This is Tsubasa's room. After checking the nameplate to make sure, I rang the bell by the side of the door. After a little while, the door opened with a clatter. Takumi, what is it?
I'm on messenger duty. Hiruka wants us all to meet up in the cafeteria. All of us? Even the non-fighters? Yesterday she told us we weren't allowed to leave our rooms. Has she taken it back? Hiruka said that? She really has been cracking the whip. Ah. Who knows? Maybe she wants to apologize. She has been pretty harsh on you guys lately. Come on, you don't believe that. This is Hiruka we're talking about. Yeah, I know. Just so you know, no matter what she does to us, I'm not joining in the fight. I can't. Even if I wanted to, I couldn't. That kind of stuff just isn't possible for me. Still looking like she might burst into tears at any moment, Tsubasa slunk off in the direction of the cafeteria. Poo poo poo. Poo poo poo. This is Gaku's room. After checking the nameplate to make sure, I rang the bell by the side of the door. After a little while, the door slowly opened. Oh, it's just you. What do you want? Hiruka said she wants everyone to meet up in the cafeteria. For real? Us? Too? What she want this time? I just know it's nothing good. That girl's got it in for me. Да, мне кажется, что это Джакушка Лавушкера. And it's not just her either. I bet all of you think us non-fighters are nothing but dead weight. No, not really. I said this before, but you guys are the weird ones, you know that. Просто accountability check. Не, ну... Это какая-то реально демоническая кровяная магия, которую они приняли и просто ей пользуются. Да, Со стороны это реально выглядит странно. да. Regular people don't just go from living normal lives to fighting monsters without a second thought. Ah. I get what you mean, but... Fine. Hiruka wants us in the cafeteria. I'll go. If I don't, it will only get worse for me, right? Man, oh man, what rotten luck. After several dramatic groans, Gaku skulked off in the direction of the cafeteria. We're the weird ones for fighting? Don't go thinking I don't know that. I'm not doing this because I enjoy it. Alright, I've done what Darumi asked me to. I should head to the cafeteria with the rest of them. Why is Hiruka getting us all together though? I can't imagine I'm going to like what happens next. Да. Скорее всего, этот будет какой-нибудь crazy shit. Так, что здесь происходит? Кто здесь? Какая-то группа людей, мне просто интересно, почему. Это Нет? тусовка на обочине. А, эти. Нет, я отказываюсь. Какая-то группа людей. Блин, я просто представляю, что Такуми увидел вдалеке коридора, такая нет. Я иду на Нет. другую лестницу. Такой, знаешь, увидел, развернулся на 180 и пошел обратно. Да. Alright, everyone's here. I guess now we'll find out what this emergency meeting is all about. What is Hiruka up to this time? Hey, can we have something to eat before we start? I'm so hungry, I'm getting stomach cramps. Вау, какие у него скулы! Вау, girl! Вот это Джоулайн! Вау, когда умираешь от голода. Да. Of course. I wouldn't want you to think I'm a totally heartless. Ого! Неожиданно. Here's some disposable chopsticks I found in the trash. Feel free to grill them, or have them raw if you prefer. Окей, ладно, я поспешила с выводами. You are totally heartless. Hiruko, please, give them some real food. I can't bear to see them like this. Very well. Help yourself to dry bread. One per person.
Just one slice each? We may have surplus food supplies in the refrigerator, but that doesn't mean they're unlimited. We need to use our resources wisely. Wasting them on freeloaders would be the same as throwing them away. Freeloaders, come on. That's fair. I've always been a useless freeloader. Even there, I believe could possibly be used for more productively somewhere else. Let's move on. You're probably wondering why I summoned you here today. Да, пожалуйста, расскажи нам. Да. So, why did you ask us to come here? Gaku, Tsubasa, Ima, Kaka, and Shoma, the non-fighters, as we've been calling you, I have decided you are going to leave this school. Huh? What do you mean, leave? You're kicking us out? Kicking you out? What a delightful turn of phrase. Yes, I am kicking you out. And if you won't leave of your own accord, I will make you. That's all I have to say. Why don't you get going and save us a lot of trouble? What? Right now? Ну, это же bullshit. Она же просто блефует. Она же не хочет, чтобы они просто бесславно сдохли. Она хочет, чтобы они тоже как бы вступили в ряды файтеров. Все может быть. Но мы не знаем ее мотивации. Важно понимать, я отправляла тебе эту информацию, но чатик не знает, что... Извиняюсь. Кодака подтвердил, что Хируко садистка. Немного. Да. Да. Ну, он еще подтвердил, что это мазохист, но тут немного... это и так понятно, чуток. Да. Но главное, что Хируко садистка. Well, it explains a lot. Да. Hiruko, you lost your mind. Why would you do that to our friends? Он такой, friends, oh my friends, my Shaylas. Look. My Shaylas. Why do you think? We've been brought here for one purpose, and one purpose only, to fight. Anyone who can't or won't do that has no place here. So why not get rid of them? If the invaders get distracted by hunting them down in the ruins outside, at least they'll be serving a purpose. What is блять, как читается слово? Decoys, да? Decoys. What? As decoys? Try to stay alive as long as you can. The less time the invaders spend on the school, the better. You can't just use us like that. Я думаю, ей насрать, лишь бы не мешали. Да кто им мешает? Они просто, едят еду и все. Ну, мы, кстати, не знаем состояние наших запасов. Наверное, тут должно быть достаточно на 100 дней на всех. Ну, даст бог. Даст бог. You should be grateful. I'm giving you a chance to make yourselves useful. Even then, I doubt I'd make much difference. I'll just get stepped on like a cockroach I am, and that'll be the end of it. Hiroko, are you for real right now? You can't go through this. It's going too far. Don't waste my time with meaningless objections. I'm leading the school now, and what I say goes. Don't think. Don't argue. Just obey my orders. Flabbergasted. Bamboozled. Bitch, I live here, их honest reaction. Ну, по факту. Типа, подруга у нас это из комнаты, и на нас еда рассчитана. Ну, пожалуйста. Что за истерика на пустом месте? But it's so extreme. Can't you go a little easier on us? You really don't understand the position you're in, do you? Let me ask you a question.
Why should we be expected to fight to protect you when you do nothing in return? Well, you see, now, no excuses. Pack up whatever personal belongings you have and leave. Seriously? Right now? If such a simple task is beyond you, I don't mind helping you along. I'll make you leave by force if necessary. Wait, Hiroko, please. This is all too sudden. Can't you give them some more time? Time for what? Well, if you spring this on them out of the blue, the lesson won't really sink in, you know? Alright. You've got 5 days. Она такая, ну ладно, хорошо. 5 days. You've got until day 16 to make your choice. Fight alongside us or leave forever. Just 5 days. If you do decide to fight, I'll give you a little test on that day instead. I wouldn't want you telling me what I want to hear and going back on it later. What kind of test? You'll find out when the time comes. I think that covers everything. As for the rest of you, remember to stay on guard in case there's an attack today. With her customary brusque attitude, Hiroko said all she had to say and left without another word. This is just too cruel. We're supposed to be comrades, friends. Да, мы должны дружить! Уву! Да, она insane. Да. Friends, yeah, right. But you can't wait to get rid of us. That's not true. If we all work together, I'm sure we can get Hiroko to change her mind. Come on, man. You really think she's gonna back down now? We still have to try. Just let it go, okay? If we're getting kicked out, we're getting kicked out. Nothing we can do about it. Мне нравится, что Има и Даруми вообще ничего не говорили. Ну, Даруми и нормас. Она чилит. Она чил girl. Да. Makes no difference if it's now or in 5 days. It's still better than being forced to fight. Are you sure about that? I mean, once you get outside school grounds. I know. Sheesh, it's better that we're gonna die out there. I don't need you reminding me. Whatever, I'm done. This school, this war, this saving humanity thing. It can go to hell for all I care. My whole life's just been one long string of rotten luck. Why does bad stuff always happen to me? I better end up a billionaire or something in my next life. After everything I've been through, I deserve to catch a break. Still raving to himself, Gaku stomped away, just as unwilling to hear us out as Hiroko had been. He sure is freaking out, huh? Я же говорю, что и посрать. Да. Похуй плюс похуй. Да, плюс похуй. I think I know how he feels. Not that I'm putting Gaku in the same category as a sniveling worm like me. Какой же он угарный, сижу, смеюсь. He has a point, though. Дезинтегрировался. Да, согл. But I get what it's like to be so totally unsuited for combat that you can't even imagine having to fight for your own survival. Even peaceful modern-day society was too competitive for me. Am I supposed to cope on the front lines of an actual war? Don't talk like that. You can't just give up.
wouldn't call it giving up. I'm just recognizing my limits. I'm too useless to live, too cowardly to die. It's a miracle I even made it this far in life. Well, not so much a miracle as an unfortunate oversight. It's simply nature's way of correcting it. Shoma gave a formal bow and left, making as little noise as possible. My Shoma. My Shoma. I get where Hirko's coming from, you know? It's not fair for us to hang back and let you do all the fighting. But doing anything else is really out of the question for me. Seriously, it's just not going to happen. Tsubasa. I think I must have been sent here by mistake or something. I was probably on a matter of time before I got kicked out anyway. That's the same as saying you don't care if you die out there, you know that. Yeah, but at least then it'll all be over. At least then I won't have to deal with all these confusing feelings anymore. I could see tears welling up into Tsubasa's eyes. Before I could say anything to comfort her, she was gone too. We sure do have a lot of Debbie Downers here, don't we? Given the circumstances, I guess that's only natural. You used to be one of us, Mr. Otsuki, but you have to betray us and join the Battle Freaks. Потому что они мои друзья! I don't say I betrayed you exactly. I don't think. What should we do, brother dearest? Don't worry about the things, sister dearest. I have a foolproof plan. You do? Yes, but I'm afraid I can't say any more than that. The element of surprise is a big part of it. Fine, keep your secrets. But you know there's still time to change your mind, right? I don't think so. Even if you do get thrown out of here, that hellish wasteland will be a paradise as long as I'm with my dear sister. Which will not going to last very long. Ну да, реально. Букашек просто вот так вот прижмут. Да. As such, there's nothing more to discuss. We'll be going back to our rooms now. Be sure to fight with all your might to protect us from the invaders. The Tsukoma twins Жесть left the она cafeteria. folded. А? Сорян. Вадимочка, жесть она folded instantly. Мне кажется, у нее кинг, на что ее задоминирует в итоге. Ну, Посмотрите, какая это стоит. да, Такое бедрышко отставил, оп, блядь. оп. Это как тот пост про игру в шахматы с собакой. Я Да-да-да. проигрываю. Да-да-да. Я думаю, что я как-нибудь использую этот мем для обозначения стрима, для оповещалки. О, кстати, расскажи про Дельтарун. Про Дельтарун? Что именно про Дельтарун? Просто про то, что он существует? Ну, про то, что 4-го ты пойдешь в бункер и не Да, будешь короче, стримить. Не знаю, будет ли у Лизочки вообще время свободное в следующую среду, то есть 4 числа. Но независимо от того, даже если у тебя будет самый свободный день, самый доступный, самый идеальный, вот тютелька в тютельку день для стрима, меня там не будет, потому что 4 июня выходит 3 и 4 глава по Дельтаруну. Это значит, что я закапываюсь в 6 метров под землю, отключаю весь интернет мира, удаляю все социальные сети и сижу за компом как минимум 10-12 часов, пока я не пройду их от начала до конца. Вот, так что да, на следующей неделе, наверное, в понедельник мы еще сможем постримить, а дальше уже, посмотрим. Пройдешь ты Дельтарун за пару-тройку дней или нет? Ну, я постараюсь сделать быстрый пробег, хотя бы, чтобы не Не проспорить все спеши. какие-то основные вещи. Да. Well. Да. Так что да. Вадимочка, просто the only reaction.
Вадимчик, боже, этот смайлик теперь перманентно у меня с тобой ассоциируется. Вау. The Tsukumo twins left the cafeteria arm in arm, each wearing a different expression, like a pair of sock and basking masks. Damn, ain't a single one of them willing to fight, not willing to save their own skins. Hey! I don't think Hirko was bluffing either. If they don't come around, she really will force them to leave. We've got 5 days. Isn't there anything we can do? She gave us that extension pretty easily, don't you think? Now that you mention it, Takumi barely had to say anything to get her to go along with it. Да-да. Она просто такая, да, хорошо, держите 5 дней. Maybe she was expecting us to plead on their behalf. This could be another part of her plan. Сейчас, секунду. Sorry, I'm back. My life reaction. My life reaction. I think Hiroko wants us to use these 5 days to convince the others to join the fight. So that's why she agreed to it right after I stepped in? She was planning to give us the time as all along? We all just dancing to her tune, huh? Man, that pisses me off. I don't like it either, but if you want to save everyone, this is the only way. Okay, but how is that gonna work exactly? None of them seemed like they were gonna budge on this. Yeah, I wonder why they're so dead set against fighting. I can only imagine it must be for personal reasons. In that case, we'll need to get them to share what those are before we can even begin to convince them. But how? They don't seem like they're willing to spill the beans. You're right. We need to get them to open up to us first. I have an idea. Why don't we sneak them some food? Food? Yeah, I'm sure they're starving. If we can fill their bellies, there's a chance we can get them to open up to us a little. Tempt them with some bait, huh? Sounds like a plan. At least it's simple. So we gain their trust with food and then try to convince them to fight. Не знаю, а может получиться наоборот, что они будут ожидать, что теперь мы всегда будем давать им еду. Они такие, о, ну все хорошо, все в порядке, можно не драться, можно не бороться. Я так сказала, что получится обратная ситуация. Я не думал, что ты скажешь, типа, что получится ситуация, как собака Павлова. Я думал, ты скажешь, типа, что они там воспримут, что мы их манипулируем с едой. А, ну или так. Они как бездомные голуби. Sounds like a major hassle. Alright, who do we get to do this? Ну понятно кого, ну посмотрите на него. На кого? In На response, песика? all eyes in the room turned toward me. Ну типа, на кого мы повесим эту священную миссию? I should have seen this coming. Alright, I'll do it. Бесхребетный просто. Sorry, but you heard Ima. They already consider me a traitor. I probably wouldn't get anywhere with them. Посмотрите на его пальчики. Такие тоненькие. Тоненькие, длинные, ну да. Угу. All this subtlety and planning crap ain't really my thing. And, you know, you just know the room is gonna make it worse. Блин, ну да. Yay! I didn't even have to come up with my own excuse! I will still help you any way we can, of course. Yeah, you can count on us. Not like we got anything better to do. Heck, it'll only reverse your social... Что?
reverse your social А. links. Но social links это обычно вот это Да-да-да. связи всяких. Мне кажется, это с персоной. Heck, it'll only reverse your social links with us if you try to do it all yourself at this point. Thanks, guys. We've got 5 days. Let's make the most of them. So it's up to me to convince the non-fighters to start fighting. I'll work something out. I have to keep believing that. Ту-ту-ту-ту. Получается 5 дней по одному дню на каждого человека, да. Your social что? Так забавно. Да. After taking a moment to outline our goals going forward, Eito, Takimaru, Darumi, and I went back to our rooms. 5 days. Just 5 days to turn everything around. Convincing the whole group right away is probably too much to ask for. I should pick 1 or 2 of them to focus on. Tsubasa, Shoma, Gaku, Kako, and Ima. Those are the 5 I'm trying to persuade. Of the list, Tsubasa seems the easiest to persuade. She doesn't seem as stubborn as the others. If I give her an impassioned plea, she might come around. Okay, the first one I'm going to try to convince is Tsubasa. Да, хорошая идея. With that decided, I should head over to her room. I'm sure she's hungry. If I bring her some food, I bet she'll at least hear me out. Да. Hear me Цубаса, out, она bro. звучит, как будто она хочет, но что-то ей мешает драться. Ну да. А нам не нужно заходить в кафетерий, да, для этого? Нет, не нужно. Хорошо. А, я не могу. Ну ладно. It's all over for you. I rang the doorbell to Tsubasa's room. After a short while, the door slowly opened. What is it, Takumi? Is it Hiriko again? If you don't mind, I just want to be left alone. Actually, I came here on my own. Here, I brought you something. I figured you'd be hungry. Are those sandwiches for me? Is this for me? This for me. Yeah, I thought we could sit and eat together. It's just that I don't want Hiriko to catch us. So, would you mind letting me in? Такой он ризлер. Of course, come on in. Welcome to my room, you beautiful sandwiches. And you too, Takumi. Бонус. What am I? Реально. A consolation prize? Не, ВТФ. О, вау! Прикол. О, да, у них реально разные комнаты, класс. The moment the door closed, Tsubasa pounced on the sandwiches. Oh, this is what I've been missing. I've been craving moist bread since we got here. I never want to see dry bread ever again. It makes my mouth feel like sandpaper. She must have been starving. She scarfed down the sandwiches in less than a minute. Phew, I'm stuffed. Thanks, Takumi. You're a lifesaver. No, I don't have to eat dry bread today. Have you just been living on dry bread since Hiriko banned you from the cafeteria? Yeah, that bread is so dry. I had a nightmare last night where I was stranded in the desert. Hey, would it be too much to ask you to bring over some moist bread from time to time? No problem. I can try to sneak you some bread of rice balls. Really? But in exchange, would you open up to me? Такуми, слишком рано, слишком резко! No! Он долбоёб, он не умный совсем совершенно. Huh? Open up to you about what? The reason why you won't fight. If you have some reason, I'd love for you to tell me. I should have expected this. Is that what you were after from the start? The sandwiches were to bribe me for information. Sorry, Tsubasa. I know I'm taking advantage of your desperation here, but desperate times call for desperate measures. I just want to understand where you're coming from.
Ну, ну как стелет щенок. Okay, fine. But in exchange, I'm going to want some more moist bread after. She let out a deep, resigned sigh and began to share her inner thoughts. Look, I feel bad about it. I know it's unfair for me to stay where it's safe while you guys go out there and fight. But fighting is difficult for me. It's a physical thing. What do you mean? Хороший мудшифт. Ужас, бедняжка dehydrated. Вадимочка. Блин. Tsubasa? I can't keep it down. Keep it down? When I get nervous, it comes out, and not just a little bit. Hi! When what comes out? I don't understand what you... Puke! I puke, okay? Hmm. Out of context. Huh? That's just how I'm built. When I get nervous, I curl. Come to think of it, Tsubasa is always retching. That's why if I ever fought the invaders, I'd turn the battlefield into a sea of vomit. You really want us to get showered by my puke? Я предлагаю перезайти в Zoom на этой прекрасной ноте. Что вы думаете? Сейчас. Ну давай. Давай. Let's go. Такая музычка прикольная. Ура! О боже, еще больше этого смайлика. Да, ура, у нее будут обилки, связанные с работой. Может быть, она будет плеваться кислотой? God damn, это так умно. Это так в ее стиле. Нет, ну музычка прям качает. Прям хорошо. О, пока Саша не кидает ссылку, я включу свет. Изрыгните поле 3х3 дебафа на врагов. Вау. Оп, ссылочка есть. Hello. Hello. Оп. Так вот, мы продолжаем. Продолжаем. Вадимочка тут такие прикольные комментарии написал. Сейчас поглянем. У меня будут обилки, связанные с работой. Боже, фу. Я же предположила, что, может быть, это будет что-то типа кислоты. Я не имею права ни подтверждать, ни опровергать. Ну да, как всегда. Would you even be able to fight under those conditions? What if my puke got into your eyes? Could you take medicine or something? It's a physical thing. Medicine doesn't help with the issue. I've tried all sorts of things since I was little, but none of them worked. When I get worked up, it just comes out. Even now, just picturing myself fighting the invaders. Are you okay? Oh god, no! No, I can't keep it! Tsubasa vomited all over the floor. Oh. Oh no. She immediately pushes me out of her room, tears welling in her eyes. Oh, бедняжка. Phew. That's a tough thing to live with.
She vomits whenever she's nervous. She's right that she won't be able to fight if she's constantly puking. I can't blame her for refusing. But there's a chance she'll fight if she can overcome this issue. It didn't seem like she was unwilling to fight. If only I can find out a way to suppress her nausea. How though? Puking is... Puking? Вкалите ей валерьянки в жепу. Eito, how long have you been there? I just came by to see if I could help with anything. So, what is this about puking? I hate to air out someone's personal health struggles, but this doesn't seem like something I can solve on my own. Maybe I can ask him for advice. Да, он умненький. Alright, just keep this between us, but... I proceeded to tell Eito about Tsubasa's tendency to puke. I see. Well, that's what she's been dealing with. That sounds tough. Yeah, I want to help her, but I don't know how. She hasn't found a successful remedy on her own, right? In that case, maybe it's better we just assume she's going to vomit and plan around that instead. Умно. What do you mean? Like, have her bring a high-quality sick bag or something. Sick bag? Like the bags they have on buses? I suppose if she used the bag when she had to, she wouldn't have to worry about getting puke everywhere. But do they even have sick bags here? High quality ones at that. What about using the gift-o-matic in the rec room? The gift-o-matic? Yeah, if they don't have them here, we just need to make them. It seems like it's able to make most things. It's worth looking into. We headed over to the rec room together to check the gift-o-matic. Взял, распиздел всем. No. Он распиздел только своему бэсти. Да. Не, Fashionable если sick честно- pouch. Да, это в целом хороший выбор, человека, которого можно на эту тему пообщаться, потому что он же всю свою жизнь в больнице провел. Мне кажется, у него достаточно опыта на такие темы. A fashionable sick pouch. This looks perfect. Tsubasa is sure to open up if we give this to her as a present. The materials we'll need are string, a plastic bag, and a fashionable pouch. String and plastic bags seem easy enough to find, but a fashionable pouch may prove tricky. If anyone's likely to have a pouch, it'd be a girl. Maybe I can negotiate a trade of some sort. I look for a fashionable pouch if you can handle the string and plastic bag. And so Eito and I split up together the materials we needed to make us a sick bag. Now, where to start? I guess I'll just ask everyone. Ну, у нас есть... Кто еще? У нас есть Како, у нас есть Хируко, и у нас есть Даруми. Правильно? Никого не забыла? Из девчонок, да. Из девчонок, да. Хируко вряд ли нам что-то даст. Како, скорее всего, тоже, потому что, им и не позволят. Придется... Может быть, мы можем создать, типа, порно-игру для Даруми? Это знаешь, одно дело, что они готовы нам что-то отдать. Другое дело, есть ли у них вот этот вот предмет, который нам нужен. Дарми. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Hello! Ай. Darumi, do you have a fashionable pouch? If you do, could I have it? I don't use them. I just dump all my makeup in my bag. I would throw my mirror in there, road dog. Someone will end up cutting my finger on the correct surface. Right, you should be careful. I always imagined that all girls carried around pouches and accessory bags, but I guess that's not the case. I mean, I might not have one, but I've got some ideas where you might find a pouch. Really?
Back around where we found data, I found what looked like a dilapidated cosmetics shop. Нет, dilapidated. Dilapidated. Ну, ты похуй. правильно произнесла. Dilapidated. Dilapidated. I memorized where it was, so I could go maybe pick up something from there later. Can you tell me where it is? I got the general coordinates of the cosmetics shop from Darumi. If I can't find a pouch somewhere inside the school, I'll go check this place out later. Okay. Может быть, у тебя есть fashionable pouch? How's it going, Takumi? Are you getting anywhere with them? Road dog, да. Still working on it. I talked to Tsubasa, but it's a little complicated. I have a feeling that she will choose to fight with us. Bike lovers ain't no cowards. Bike lovers? Does Tsubasa like bikes? I mean, all vehicles, really. She's a huge Mac geek. She knows her shit. I met a girl who knew more about bikes than me. That much, huh? Apparently, her grandpa runs a workshop. She hung out there every day when she was, where she learned how to be a mechanic. You know, I vaguely recall her saying something like that before. I wonder if the workshop's still standing after all that. Workshop. Oh, it's just a little garage I run with my grandpa. We mostly just tune up cars, but we do other stuff too. I've always liked tinkering with machines, so I've been watching my grandpa work ever since I was little. Her grandpa's workshop, huh? I should file this information away. It might help me to convince her. By the way, Takimaru, you know where I could find a fashionable pouch? What? Саша поставился переписываться со мной в Твиттере в прямом эфире. О боже! Вообще-то, Вадимочка был первый, кто отправил мне сообщение. Ну, Я это думала, рассказать Лизоньке, что ли, Вадимочка вместо того, чтобы фильм смотреть, в Твиттере скроллят. Боже, кругом предатели! Нет, все нормально, как бы нужна дополнительная стимуляция. Нужны эти конфликты в Твиттере и на фоне стримчик. Все понятно. А вот ты... Нет, я помню, как у меня, типа, мемы в ТГ-канале, как это, выходят, я их заранее ставлю на таймер, и вы такие, что вы делаете? А почему появляются мемы? Потому что они на таймере! У меня нет оправданий. Когда начинаются сцены, где все персонажи озвучены тобой, так все, можно открыть Твиттер на секунду. Блин. Твиттер addiction. Ну ладно. Ничего страшного. Мне не стыдно. Окей. Yeah, I knew it was a long shot. Тем более, что ты это уже все видела. Ну да, но я все равно, я слушаю, передо мной комп. Угу. Тык-тык-тык. Пу-пу-пу. Может быть, у тебя есть fashionable pouch? Look, Takumi. I found a plastic bag. Ты такой молодец, я тебя так люблю. Ты типа похвали меня, пожалуйста, похвали меня. Nice one, Eito. One item down. Let's keep this up. Where should I look next? In 8 years? You seem pretty upbeat. I don't know, I'm just having fun. It feels like a treasure hunt. I spent a lot of time in the hospital, so I never got to hang out with friends like this. My Shayla! I mean, we're not exactly playing around here. But whatever. He did find one of the items after all. Да. Он молодечек.
Hello. Хорошка. A fashionable pouch? I don't have anything like that. I've never been used one before. I've never even used one before. Not even once? Мгм. We don't even carry around bags or wallets. We would only be targeted by robbers if we did. We tie all our valuables to our bodies so they're secure. That's just being street smart. Yes, we literally keep things on our person. Reminds me of the nights we spent sleeping on the streets. Me snuggling up against my sister dearest. We were pressed up very close. What kind of horrible struggles did this go through? You can have a piece of string. I recommend you tie your valuables to your thigh. Thanks, I'll do that. While I didn't find a pouch, I managed to get some string. That's progress at least. Знаешь, ты когда сказал, что они лебеди, я теперь думаю о двух лебедятах, таких просто, которые Да. везде ходят вместе. Лебеденки. Да. Well, we got string and a plastic bag, but we came up short on a fashionable pouch. А что если у нее есть fashionable pouch у самой? Yeah, but I got a lead on where we might be able to find one. According to what the roomie told me, there is a cosmetics shop where we found 8 outside the school. We'll go check it out tomorrow. Представь, если у нее есть fashionable pouch, и такой типа, «А можно я у тебя его возьму, одолжу? А потом приносит и на следующий день со словами, ну, если тебе будет плохо, если тебе будет укачивать, ты вот сюда вот. Лол, да. Ready to go hunt for that fashionable pouch, Takumi? Да, let's go! Такая утренняя птичка просто. Даже этих не было оповещений. Ну, либо мы их просто пропустили, я не знаю. Ну да, игра иногда такая, типа, ну, лишние сцены. Так, treasure chest spaces will now appear during explorations, landing on the view. О, окей. Хорошо. Okay, let's head for the cosmetics shop. It's somewhere around the spot where we found you. Сейчас, секунду. Then that should be in that direction. А они только вдвоем пошли, что ли? Наверное, да. Прикол. Глупышкинцы. Ну, честно, это на поле, ну, он MVP, он буквально все поле может вычистить один. Прикол. Я тебе говорю, Заебись. он мой это, любимый юнит. Окей. Ну, я знаю почему. А здесь мы еще не были. Можем... Мы, по-моему, как-то могли перемещаться между этими зелеными штуками, да? А во время сюжетных выходов нельзя. А. Ой. Да, мы заберем сундучок. Я думаю... You find a wallet dropped on the roadside. There is a building up ahead that looks like a police station. Will you turn it in? Borrow it for a while. Oh no! Блин, у нас типа... Из-за того, что мы чувствуем себя виноватыми, у нас снизился шанс найти все материалы. Капец. Дебаф. Это шанс, знаешь, в конце, когда подсчитывается общее количество материалов, что у тебя изначально просто предметы, которые потом превращаются в материалы. И каждому из типов материалов есть множитель, скажем так, который зависит от того, какие люди у тебя в компашке, и в зависимости от того, ну, какие ивенты произошли, пока ты гуляешь. И эти ивенты могут либо понижать вот этот множитель, либо повышать этот множитель. То есть сейчас у тебя множитель, там, не знаю для чего, для всех материалов 0,7. То есть...
This looks quite rare. Look, Takumi, we got a professional pouch. Now we have all the materials we need. Let's get back to the rec room and make that gift for Tsubasa. Yay, let's go! Итак, Yay! быстренько и чистенько. Yay! Crafting complete. Ah. Yes, we made a fashionable thick pouch. Видите, Такуми, Мы смогли. Мы мы сдюжили. смогли. Вдвоем. I'm sure Tsubasa will feel relieved when we give this to her. Yeah, it will eliminate her issue with fighting with us. Of course, just because we eliminated her reason for not fighting doesn't necessarily mean she'll join us. Huh. If it comes to it, you're going to have to remind Tsubasa of her reason for fighting. Yeah? What's that? The important people we left behind at the Tokyo residential complex. The things people need to protect. А если у двойняшек никого больше нет, то у них есть только, ну, они только есть друг у друга. Ну да. Ну, мы не знаем ничего о их предыстории, но Ну да. потому как они друг за друга держатся, вполне можно предположить, что... Ну да. I'm sure if you remind her of that, she'll get on board. The important people we left back in the Tokyo residential complex. So someone like what Karuo is to me. Not only do we eliminate her reason for not fighting, we need to remind her that she has a reason to fight too. Seems pretty challenging. I guess there is no point being negative. I'll go swing by her place then. Takumi, why do you come back? Look, I'm sorry, but could you give up trying to get me to fight? You saw it for yourself. I puked all over the place. Having a pukey girl like me on the battlefield is only going to cause everyone trouble. Wait, you're giving this to me? Wow, it's such a cute pouch. But why are you giving me this? Wait, are you trying to bribe me again? You don't need to be so alarmed. I just wanted to talk to you for a bit. Could you tell me again why you're so adamant about not fighting? Say the right things to Tsubasa as she shares her worries and convince her to fight. Okay. You can choose what to say. Ага. 2 раза? If you choose the right responses, the persuasion rate will increase. Хорошо. Хорошо. Блин, такой трип. Да. Begin persuasion. I already told you why I can't fight. It's because it comes out when I get nervous. I start puking like a fountain in a fancy park. I know I'm going to puke if I ever fight against those invaders. And it's gonna get everywhere. I mean, I don't mind if I puke on myself, but I know you guys would get caught in the crossfire. Puke flies farther than you think, plus it smells and it's slippery. No, there's no way I can fight. I'm just gonna do everyone a favor and leave the school without a fuss. Just use that sick bag. Нет? Это плохо? Ну, ты не успела. Ее нужно как бы перебить ответом. Если ты думаешь, что это правильный ответ. Oh. Tsubasa started silently gathering her belongings. She's really going to leave. Wait, Tsubasa, give me another chance. The thought of troubling others with her puking mortifies Tsubasa. Я не знала, что это как в Данганромпе, где тебе нужно, типа, вовремя нажать.
But she doesn't really need to worry about that. If she uses what I gave her, she shouldn't have to be afraid of puking anymore. Retry! Retry. It's because it comes out when I get nervous. I start puking like a fountain in a fancy park. I know I'm going to puke if I ever fight against those invaders. And it's gonna get everywhere. I mean, I don't mind if I puke on myself, but I know you guys would get caught in the crossfire. Puke flies farther than you think. Plus, it smells and it's slippery. No. О, окей. Понятно. Just use that No. sick bag. What? This is a sick bag? It's a fashionable sick pouch. I know it just looks like a regular accessory pouch. I've never seen a sick bag that look like this cute. I wouldn't even be embarrassed to carry this around in public. If you're gonna spew, spew into this. That way you won't cause trouble for anyone else. You can puke wherever you need to. You don't need to be afraid anymore. Такой, не знаю. So, how about it, Tsubasa? Will you fight alongside us now? Tsubasa? I'm sorry, Takumi. I know you went through all this trouble and everything, but I really don't think I can fight. Why not? Your puking issue could be solved now. I can't just puke in front of everyone like it's nothing. I'm sure everyone would make fun of me. Of course. What Tsubasa can't handle isn't the puking itself, but that everyone would see her doing. I know that now's not the time to be embarrassed, and there is a part of me that wants to get out there and fight with you. But I can't handle getting teased for my puking anymore. Oh, you bully. Her voice is trembling. She must have suffered a lot because of her nervous stomach. I'm here if you want to talk about it. You must have been through a lot because of your ailment. I don't mind telling you, but it's kind of a bummer. I needed to eliminate Tsubasa's hang-ups with her vomiting and get her to join the fight. I've got to try this again. You want to know my nickname in grade school? It was Pukette. The bullies in my class made fun of me for my puking. Do you know how much of an impact puking can have on your life? I lost friends every time I puked in public. Like how someone who I thought was a friend would one day start calling me Pukette. Or how the boys would loudly exclaim how the class smelled like puke. It was hard each time I lost a friend, and it made me sad. I'd cry in secret and puke some more. That's why I decided before I went to the... Good? Недостаточно, да? Didn't make fun of you? Там нужно было подождать еще для третьего варианта. Не, тут нет ничего такого. Ты просто правильно ответ выбираешь, когда надо. Окей. We wouldn't make fun of you. I trust you, but I don't know about the others. A few of them could be mean. What if they gave me another cruel nickname? If someone ever called me Pukette, I'd probably puke and cry on the spot. No! I'm too scared. I can't do it. I don't want to get ostracized for puking anymore. Такой тупой. Чё? Не знаю. I'll puke with you. I'll puke with you. What? What are you talking about? If you puked on your own, you'd stand out. So I'll puke with you. That way, we'll both share half the intention. No way I'm letting anyone willing to fight for the loved ones get ostracized for puking. You're gonna have to make There- fun of me too. Are you kidding me? No, I'm being serious. I mean, I'll puke for you right here, right now, if you want me to. Блять! А как узнать, будут еще варианты или нет? Я не знаю. Видимо, их всего Никак. два, да? Нет, там может быть много вариантов. Они могут появляться в самом конце. О, Просто блин. надеешься. Серьезно, тут ритм игра на убеждение? Cool nickname. Да. Tsubasa stared at me as if
she were trying to figure me out. I gave her as meaningful a look as I could in return. I won't let Tsubasa go through this alone. If she gets made fun of, then so will I! I continued to meet her gaze in silence. I had a feeling that if I looked away now, she'd close herself off again. 1 minute, then 2. I continued to meet her gaze without even blinking. Гляделки! Then suddenly, her expression relaxed as if I had gotten through to her. I see. You're stupid, aren't you? Да. Да, и что? And that is not a crime! You're stupid, aren't you? Puke with me? Are you crazy? How did you get like this? It wasn't the reaction I was expecting, but I got her to smile at least. Yay! Симулятор свиданий. Меня вырвет вместе с тобой. Он такой тупой. Да простит меня Господь, это как шкала доведения до оргазма в хентай-играх. Там есть шкала доведения до оргазма? У меня другой вопрос. Вадимочка, ты играешь в хентай-игры? Это не вопрос. Ну, типа... Блин, эта механика бы меня... Свою жопу тоже показываешь. Блин, эта механика меня бы жесть застрессовала, да. Если непонятно, как, когда и какой вариант выбирать. Да, прям как в реальной жизни. Черт. Любые социальные интеракции в реальной жизни. I don't know how long it's been since I had a real heart-to-heart with someone. I try my best to hide my feelings from others because I'm afraid of puking. I would have never imagined this. Tsubasa looks so cheerful and friendly, but underneath it all, she's actually very troubled. I'm sorry, Tsubasa. I'm sorry for asking you to fight when I didn't know everything you've been through. I had no idea how tough things had been for you. But as long as you're in the school, I'll never let you feel lonely. Wait, hold on. Are you saying you see me as some kind of charity case? Huh? Should I not be? Бля, Такуми. Такой тупой просто, я не могу. Life hasn't been that hard for me. Granted, things didn't go well at school, but I still had a place I felt like I could belong. A place where Tsubasa feels like she belongs. If memory serves. Да-да, это был гараж. Workshop. Workshop. Do you mean your grandpa's workshop? How did you know that? Takimaru told me. You hung out there every day, he said. Yeah, tinkering with machines in my grandpa's workshop was always the highlight of my day. They didn't need to worry about me that much. People can get by well enough as long as they have one place they can belong. Tsubasa's face lit up the moment she began talking about her grandpa's workshop. It must be the most important thing in the world to her. If it's anything like how Karo is to me, then... Do you mind sharing what it was like spending time at your grandpa's workshop? If her grandpa's workshop is the thing that matters most to her, then maybe that can be her reason to fight. Because of the way I am, I always try to keep my emotions in check. All I can think about is not letting anything make me puke. But I can finally be myself when I'm tinkering with machines in my grandpa's workshop. Machines are really fascinating and let me forget about the world. Autistic I swag. get covered in oil every day, helping my grandpa with his work. Covered Of in course, I yell oil. a lot too, but grandpa would always Я cheer me молчу. up with his belly laughs. Fail as much as you want, Tsubasa. Star players make mistakes, but they make the big plays too. No matter how much I messed up, he'd never kick me out. Even when his granddaughter was a good-for-nothing puker, he'd always look after me. That's why I love his workshop. It's the embodiment of his kind. Your grandpa's really nice. Yeah, my grandpa's the nicest grandpa in the world. He's a royal grease monkey who always protects his granddaughter. His workshop is his castle. My dream is to one day take over his workshop
I want to protect the place that's protected me all of my life. I just want to work on machines in my grandpa's workshop forever. Нет? Ну, Ну, типа, оно сейчас нужно перезапустится, немного да? поманипулировать. А, ладно. But I bet this... А. I'm about to get kicked out of the school where I'll die on the street anyway. Then what about fighting alongside us? You're not kicked out. Tsubasa lowered her head and fell silent. Ну, там, типа, был вариант ответить, что, ну, ты знаешь, этот воркшоп вообще-то мог быть разрушен. Ну, типа, мне кажется, такое нельзя говорить. Ну, мы, типа, пытаемся ее убедить биться. Не знаю, если она по-другому сама не хочет никак, то надо немножечко ее в реальность вернуть. Брутальный вариант ответа, да. Tsubasa lowered her head and fell silent. She still needs one more push. Tsubasa, tell... А, ну хорошо. Because of the way I am, I always try to keep my emotions in check. All I can think about is not letting anything make me puke. But I can finally be myself when I'm tinkering with machines in my grandpa's workshop. Machines are really fascinating and let me forget about the world. I'd get covered in oil every day, helping my grandpa with his work. Of course I failed a lot too, but grandpa would always cheer me up with his belly laughs. Fail as much as you want, Tsubasa. Star players make mistakes, but they make the big plays too. No matter how much I messed up, he'd never kick me out. Even when his granddaughter was a good-for-nothing puker, he'd always look after me. That's why I love his workshop. Your grandpa's really not. Yeah, my grandpa's the nicest grandpa in the world. He's a royal grease monkey who always protects his granddaughter. His workshop is his castle. My dream Если is что, to one пропускать day вроде take бы... over his workshop. Ой, я не знаю, I как на want компьютере to protect пропускать. the place that's protected me all of my life. You know, his workshop might get destroyed. А, он might get destroyed. Я подумала, что он, типа, уже мог быть разрушен, что Такуми говорит. Я просто illiterate. Я не умею читать. Но сейчас тут очень все отвлекающего много на экране. Ну да. What? Why? Remember what Siri said? If we don't fight, we can't protect what matters most to us. But wasn't he just lying? As shady as Siri may have been, I don't think everything he told us was a lie. The Tokyo residential complex was attacked by tons of invaders before we were brought here. Our loved ones being in imminent danger might well be true. So my grandpa's workshop is in danger too? It's entirely possible. No way! Tsubasa was at a loss for words. The possibility that her loved ones could be attacked by the invaders terrified her. I took a step closer to her and stared right into her eyes. If you want to protect your grandpa's workshop, then there's only one thing for you to do. Find the courage to fight the invaders. Блин, Кукол-то манипулятор. По факту. Can a coward like me do that? Don't worry. You don't have to do it alone. We'll protect what's important to you together. So just protect us in return. Come with us. And protect what matters most to us together. And protect what matters most to us together. Он такой, we need you! We need you on the front line. Жесть, она разбилась! Oh shit! Убили, победили. Да. Fighting to protect humanity. To protect my grandpa in his workshop. Can someone like me
really do that? Of course you can. And you don't have to do it alone. We can make it through this together. I'm not making any promises. And I'm going to need a little more time. But I won't run from the truth or write myself off anymore. I'll think about what it is I really want. And what I'd need to do to make it happen. Is that okay? Sure, that sounds great. Okay, and thanks, Takumi. Эроги без эроги. Пу-пу-пу. Day 13. Все эроги находится в комнате Даруми, я считаю. Да. Phew, I did what I could with Tsubasa. I'll try to work on the others now. There are 4 people left to convince. Ima, Kako, Shoma, and Gaku. Of the 4, Gaku seems the most likely to hear me out. Да? Правда? Okay. He doesn't seem like a bad guy. Maybe a little outlandish and noisy. But I'm sure I can get him on board. Да? Правда? Okay. Ты думаешь? Не знаю. Okay, I'll talk to Gaku next. There's no time to waste. I grabbed the sandwich offering and headed over to Gaku's room. Ну, типа, Ту-ту-ту. близнецы, они вообще в какой-то другой ситуации. Кстати, нам нужно подключиться О, в самое вау. время. О, вау! Это же моя Вау. комната. Моя квартира. Давай теперь подключимся сначала. Да. Сейчас я пытаюсь остановить. Ой. Мгм. Пу-пу-пу. О, моя комната. Да, да. Близнецы наверняка в одном флаконе пойдут. Да, обычно, ну, типа, авторы очень часто, ну, двойняшек, близнецов все время, типа, ну, вдвоем скрещивают и не воспринимают как отдельных персонажей. Не скрещивают, блин, это плохое слово. Я имею в виду, что, ну, что они вместе постоянно. Вот, Вадимочка пишет, что близнецы, скорее всего, в одном флаконе пойдут, и я согласна, скорее всего, так и будет, мне кажется. Ну да. Ну, у них явно... Има явно стоит, ну, как бы впереди Како. Угу. Ну, между Како и всеми остальными. Да. Скрещивают тоже. Фу. Минус аура. Why won't I fight? Because I'm scared, obviously. After filling up on the sandwiches I had brought him, Gaku revealed the reason why he won't fight. I mean, how is it not scary? Я почему-то медленно грузится еще. Сорян, but what the hell are those invaders monsters anyway? They like straight up from a manga. There's no way I can face them. I'd rather get kicked out of the school and have to fight them. If you get kicked out, you're guaranteed to die. Isn't it better to fight and live longer then? Не знаю, что-то у меня зум зависает. Сорян. Сейчас. Oh no. Сейчас мы сделаем маневр. Маневр. Все, сделала маневр. I'm telling you, I can't. I can't tell that I'm scared. Oh, girl, you'll be fine fighting those monsters. Плохо, плохо, плохо. You're the one who are crazy, not me.
Must have a couple screws loose. It's not like we want to fight either, but we have no other choice if we want to protect what matters to us the most. If we don't defend the school, everyone in the Tokyo residential complex is in danger. I mean, don't you have people you care about? If we don't fight the invaders here, they might be killed. Yeah. People I care about. I I don't have anyone like that. Это либо пиздёж, либо... Ну, мы в пизде. Как на него тогда воздействовать? Либо это реально лишний, это челик тут. What? But your family... Ну, правда, не знаю, чем мне так медленно грузится сейчас. Ну, ничего. I don't have a family. I'm an orphan who was abandoned as a baby. People die when they are killed. Да, People die when they are killed. Ай, боже. I worked and survived at the poor group home that took me in. I found myself falling silent. I had no idea Gaku had such a past. I see. Sorry, I didn't know. Whatever. I don't really care. Besides, being an orphan isn't all bad. Because all I gotta do is look out for myself. I don't give a crap about the Tokyo residential complex. But are you sure? If the Tokyo residential complex goes down, everyone dies. You might not have any family, but surely you have people you don't want to see die. I told you I don't. I struggle enough looking after myself. Да, по тебе видно, чувак. У него Еле-еле. типа буквально кола на заднем плане. Кола — это знак того, что ты не можешь о себе заботиться. Ну, не знаю, пустые бутылки из-под колы. I don't know. Ну, может быть. It's been like this my whole life. I'm only looking out for number. Ой, боже. Number one. Знаешь, что я открою видос с игрой на фоне. Okay, you're down here. Go home. I'm only looking out for number one. А, ну типа про, ага, про себя. Да, только за собой смотрим. Wait, hold on. Just hear me out. I told you I won't fight. You want me to risk my life so much. Заплати. Хорошо знаешь персонажей уже, я бы сказала. Then bring me money. Money is the only thing I'll risk my life for. Зачем тебе мани здесь? Ну, I mean, они думают, что они смогут вернуться через 100 дней. По крайней мере, Серый так обещал, если он не требуется для того, чтобы это осуществить. А, вот зачем там Нет. казино. Блин, реально. Ну, кстати, вопрос, как они, откуда они берут деньги для казино, чтобы играть в казино? Я без понятия. Bring me a fat stack of bills, then we'll talk. Нафига ему мани в этой горящей школе? Не знаю, у чувака травма, видимо. Вот такой, деньги, это, ну, это безопасность. Если у меня будут деньги, мне будет хорошо. Даже если это не совсем так в текущей ситуации. Money? Judge me all you want. I don't care what people say. This is how I live my life. If you're not gonna pay me, боже, then get the heck out of here. Shoo, shoo. Прогнал как кота. Он даже не поблагодарил за сэндвич, кстати. Уэк. Ну, не знаю, считаю, что у него по комнате разбросаны бутылки. Мне кажется, он где-то все же находит еду. Да. Gaku pushed me right out of his room.
Well, that didn't work. Seems like the only way he'll hear me out is if I actually bring him money. И тут это такой, ой, тебе нужна помощь? Может быть, тебе нужна помощь? Давай я помогу тебе. Просто витает все время сбоку. But nobody has money here. We were basically brought here with just the clothes on our backs. If I can't pay him money, maybe I can give him some sort of gift instead. I'll have to bribe him with something else. In any case, I need to get him to open up to me. Let me try making a gift for Gaku using the gift-o-matic in the rec room. But what will get him to open up to me? What's something he wants? Something with monetary value? No point trying to think of something on my own. I'll go ask the others and see if they have any ideas. Пойди к Эйта, у него есть мозг. Блин, буквально. Типа, правда, мозги есть только у Эйта и Хируко. И Хируко отказывается сама что-то делать. Да. Так, сейчас. Ты к Эйту пошла Да. сразу. Естественно. Почему я даже не удивлена? Ну, ты вообще не чуток. Да, да. And this is not a crime. A present for Gaku. What about clothes? Clothes. I guess his outfits are always patched up. He doesn't have a lot of clothes, or the money to buy more. I see, so he doesn't have the means. So I think he'd be very happy if you gave him clothes. But I can't just bring him any old clothes. It'll have to be something he likes. If I'm going to get him clothes, I need to research his tastes. Да. Может быть, ты знаешь? Something Gaku might want. What about some needles and thread? Needles and thread? Apparently, Gaku's good at sewing, and he doesn't seem to like no amateur. О, вот кто умеет шить! Точно, точно! Ему же по-любому пришлось, ну, типа, зашивать свою одежду старую. Может быть, он мог бы сшить сире? Хихи. Блин, точно. Типа, у нас есть Цубаса, который по механике. Если он робот, то может вполне там помочь. Есть человек, который умеет сшивать всякие вещи. Точнее, шить. Есть два человека с мозгами, которые смогут понять, дело или не дело. Once he looked at my embroidery on my jacket, I got all worked up. He was all like, not bad embroidery, but I can't do something like that easy. So Gaku can sew. I'm surprised that Gaku has such a domestic side to him. I'm not surprised. Where do you think he learned how to sew? Well, he's the oldest of a big family. Ага, ну то есть он нам напиздел. After hearing this- Напиздел. Да-да. Напиздел. Напиздел. After having to sew up the clothes his brother stripped up day in and day out, he just got good at it. Да, по-моему, он и раньше до этого говорил, что у него, типа, большая семья. Это Мне кажется, когда... я упоминал, да. Да, когда он сказал, что я сирота, я такая, типа, кажется, я такого не помню. Вот, пусть он сошьет сирое. Хорошо. Мы ему передадим идею. Не, Вадимочка поправляет мне ударение, что он не сирой, а сирой. Ой. Спокойно, мне похуй. Это знаешь этот мем? Да. But big family? That's not what he told me. He said he was an orphan. Какой ты наивный, Такуми, просто. Apparently he's got over 20 siblings. А, ну значит, остальные дети в приюте — это его сиблинги. Понятно. Like, oh shit, right? But I guess even families got their issues.
Нет, это печатка Shift залип. А, ладно, окей. Я думаю, это типа, пассивная агрессия. Работает? Я прочитала, да. Не-не, там следующее. А. Holy shit, right. But I guess every family's got their issues. Wait a second. Maybe those are the other foster kids living in the group home. But if that's the case, turns out he's got a family after all. I should make a note of this. Gaku's got a family of foster siblings. Пу-пу-пу. Так, что еще у нас здесь? Окей, пойдемте поговорим с Даруми сначала. Hello. Look, Takumi! Look what I found! What's that? A surgical scalpel! I was wandering around some ruins when I found an old hospital. I rummaged through the debris and excavated a whole surgery kit. Eep! I can't believe I found such a nice blade. It must be my lucky day. Just see how much easier I can do my cutting. Yeah! Darumi swung the scalpel around as she ran down the hallway. She's acting like a psychotic slasher. Окей. Мы знаем, что у нее есть скальпель. Очень хорошо. The girl got her issues. Ой, Симтюэль, привет! Давно не виделись. Очень давно. my god. Рама и Шейла нашла оружие. Yippee! I peeked into the war room and saw Hiruko typing something on the computer with a serious look on her face. What are you doing, Hiruko? I'm looking over footage of past battles and making a record. A record? A record of how many invaders and which commanders we took out. Basically, I'm creating objective data detailing how much we've contributed to this war. She's even doing administrative work. She might be hard to get along with, but she's certainly brilliant and capable. Isn't that a lot of work? Obviously. You think I want to do this boring work? Well, I don't, but it's still important. We need to keep these kinds of records. Or they might try to shortchange us when it comes to a reward when the war is over. Reward? Didn't I mention it? These invaders have a pretty nice bounty on their heads. That's what Sierra said, at least. У Гусики неожиданный стрим. Посидела подольше, но домой поехала перед экзаменами, стало кошмар. О, бедняжка. Блин. Удачи тебе. Да, точно, точно. Удачи тебе с экзаменами. Удачи. If that's true, then we're not fighting for free. That's why I'm documenting all this for you, so that doesn't happen. Отлично, а Гаку не работает за бесплатно, так что мы можем ему об этом рассказать. Вот. So there are rewards for taking out the invaders. I might be able to use this information later when I'm trying to get Gaku on board. By the way, do you know if there's anything Gaku might want? Huh? Sorry, never mind. Забей. Пока еще конец Забей, семестра, да. экзамены через 2 недели, но спасибо вам, хорошего настроения, стрима. Спасибо, и тебе тоже хорошего настроения. Через неделю это близко. Это достаточно близко. Так что... Okay, I'm starting to get an idea of what present to get for Gaku. A present for Gaku. What about... А, это ты читаешь. Точнее, не читаешь, Ну, это это уже было. Да. Flashback. Gaku's always wearing patched up clothes, so a gift related to clothing might be good. Although giving him clothes isn't a good plan. I'm sure he has his own taste and style, and the chances of him liking whatever clothes I pick out are low. According to Tokimaru, Gaku can sew, and pretty well at that. Да, можно подарить ему швейную машинку. И материалы. Блин, это Кимару еще один как бы интересный момент персонажа, что он о всех все знает. Да, мне кажется, что он со всеми болтает по душам. Да. Ну, типа, либо он внимательный и просто слушает хорошо, когда другие о себе говорят, потому что
Может быть, ты права? Мне кажется, Гаку упоминала то, что у него большая семья, и, ну, Цубаса точно о своем деде говорила в первой сцене встречи. Либо он, правда, просто хорошо со всеми, ну, разговаривается. Спасибо, ты слишком близко, я еще семестр не могу закончить, и мне уже выпускаться. Ого. Класс. Выпускаться. Хи-хи. Да, Observant Little Boy. Но он не совсем Little. Но неважно. Вообще не Кабру. Литл. Как Он Кабру, самый высокий да. персонаж, мне кажется, в касте. Да. Только Кабру еще и очень хорошо умеет манипулировать. Кабру еще очень хорошо, у него подвязан язык. Мне кажется. О, да, Кабру, да. А Ой, Такимару зачем? просто информацию передает. Да. Он просто такой, ну, хорошо чувствует народ, не знаю. Я отойду на 5 минуток, ты не останавливайся. Окей. Then what about giving him a sewing kit? He'll be able to make whatever clothes he wants, and he can keep wearing his current clothes by mending them whenever he needs to. I searched the gift-o-matic for sewing-related gifts. After a few minutes of searching... Yippee! A sewing kit. This looks good. The materials I'll need are needles, thread, scissors, and cotton. That's a lot of materials. Gathering them all is gonna be a pain. Да. Так, это я читала. If the place Darumia found was a surgical facility, they might have needles and thread for stitching. It's also sure to have scissors. And if there are medical cotton pads, they might work in place of the cotton. Okay, I'll go exploring tomorrow. I'll have Darumi show me the abandoned hospital so I can gather the materials. Да. Day 14. Ready to go find more scalpels for my cutting, Takubi? Hey! You mean to look for materials to make Gaku's presents, Darumi? Да. Okay, take me to that hospital, Darumi. Yahoo! Okay, but don't get mad at me if I get lost. Далековато. Pretty much. Так, сейчас я попробую построить маршрут. Лучше пойти с этой стороны или с этой. Как будто бы лучше пройти вот здесь. Ладно. You find an abandoned research lab. It looks like they studied mineral ore here. Возьмем немножко камушков. Получили normal stone. Так, что у нас здесь? 3 мы остановимся здесь, 5 мы остановимся здесь. Окей. Insects are swarming around one particular tree. What are they so interested in? Посмотрим на насекомых. Oh no! The insects rushed at you the moment they were aware of your approach. Блин. Ну ладно. Ну и пожалуйста, ну и не нужно. 1, 2, 3, 4, 5. You found some small flowers. They may be useful as raw material. Pick some. Got small flower. Okay. Yes! You see shards of glass on the ground. You might be able to use them for something. Получили сломанное стекло. Окей. You find a neglected bronze statue of a dog. It seems to regard you with baleful eyes. Давайте погладим его по голове. Oh no!
When you touched the bronze statue, it triggered an alarm that sounded like a dog's howl. Hearing the alarm, the nearby invaders attacked you. We did it. И мы получили Pebble. Я не помню, Pebble это... Пемза, да? Нет, Pebble это маленький камешек просто. А, окей. Обычно круглый какой-нибудь. Так. Ты. Say when. Say when. Мгм. Let's do it to it! Fine. Честно, я жестко борюсь с интернетом. Я боюсь, если будет самоубеждение с Гаку, это будет очень тяжело. Well, Well, жаль. жаль. Ну, Ready when you are. поэтому пока ты тут бегаешь за рум, я попытаюсь что-нибудь решить. Ой, покоцали, покоцали. Good to go. Окей. Yes. Так, теперь... You see a mummy on the roadside. What in the world is this doing here? Давайте нормально ее похороним. Да блин! Что у меня не получается нормально выбирать, ну ладно. Почему, почему он показывает мне сюда? Я что, не могу пойти на... Направо? Почему не можешь? Вроде можешь. Почему, если он шестерка, то он показывает мне только, ну, туда или сюда? Нет, ты можешь пойти направо, она просто другим цветом обозначена, потому что это финальная точка твоя. А, да? М. Ну, давайте еще зайдем сюда. Пук-пук-пук. You see several mannequins in the display window. Their outfits look pretty stylish. Maybe you should take one. Лейси это типа такой шелковый, да? Или А, типа... Боже, А, Лейси прозрачный, да? Ну, да, и вот ты такой... Боже, у меня вылетело из головы слово. Вот смотри, он проходит типа свои охоги через здание. Блин. Сексуальное белье, как называется оно? Линжери. Линжери. Ну, не, в плане на русском, когда оно такое все из мелких деталей, всяким вот такое вот. Сексуальное белье из мелких деталей. Вадимочка, Ой, подскажи. Да, Кружевной. давай. А, кружевной? Вот, кружевной, вот. You suddenly felt more cheerful. You found yourself motivated to gather more crafting materials. Мы получили сатин. Вау! Yippee! You find the ruins of an old park. One flower bed still contains lots of healthy flowers. Look at the flowers. Мы получили Pumice Stone. Вот это пемза, да? Памес. Памес, да, это Памес. пемза. А, ага. Did it. Я все время если не забываю. ошибаюсь. Может, и пюмес. Я почему-то думала О, памес. как удобно. Мы сразу все получили. Хи-хи. Все, что нам нужно. Ну да, пемза. Оно, правда, выглядит не совсем так, как надо, но я думаю, что в гифтоматике все будет переделано. Ну да, я думаю, это гифтоматик сюда делает. За нас. Alright, I got all the materials. Ой, Okay, can we go home then? I'm getting bored. I just want to go back to my room and play depressing eroges. челик знает, что она хочет. Да. Let's go. Aha!
Yeah, the sewing kit's done. I immediately headed to Gaku's room with the newly made gift. Прихвати еды! It doesn't matter how many times you come over. I'm never going to find those invaders. The only way to convince me is with a sack full of money. The heck is this? Sewing kit? Wait, you're giving this to me? Yeah, I figured you could use this sewing kit to make whatever clothes you wanted. Or you can just keep mending the clothes you already have. You're good at sewing, right? Alright, I gotta admit this is pretty thoughtful. I had just noticed some holes in my clothes. Yes, that's a pretty good reaction. I can tell Gaku's expression is softening. Look, I feel bad saying this after you gave this to me and all, but I still can't fight with you. I'm seriously terrified of those invaders. As you can see, I'm not exactly the big my should chat type. Чат. Это знаешь, какая у него Чат. сигнатурная песня? За деньги, да. За деньги, да. Ну да. No, I'm not asking you to fight just in exchange for this gift. More like a gift so I could get a chance to talk to you some more. Gaku, would you mind telling me why you're so against fighting? Boom boom. Persuasion! Persuasion. Begins! No, I want to fight. Isn't it obvious? Hey! Because I'm freaking terrified. I get dragged to this completely insane place, and then they tell me to go fight these monsters? Like, what am I supposed to do? What even are these invaders? They look like they came straight out of a manga. Yeah, no way. Doesn't matter how much you ask, I can't and I won't. I mean, you tell me. How can you guys even bring yourselves to fight them? Seems like you're the ones with a... Gaku, if you fight, you can make money. What? Make money? According to Hiroko, every invader you bag nets you a bounty reward. If you fight these invaders with us, you'll be able to make some serious cash. No freaking way. So you're saying this could be a way out of being broke? No, not just that. We actually have a chance of hitting it big and getting rich. Лёгкий подъем просто. Gaku, come fight with us. Let's get through this war and make it enough cash. I extended my hand and urged him to participate in the coming battles, but... Gaku wouldn't take my hand. Instead, he averted his gaze and bit his lip. What's the matter? You don't want money? Yeah, I do. Real bad. You have any idea how long I've been broke? Да, доведи его до оргазма деньгами. Woo! Yes. I gladly risk my life, no, 2 of my lives, for a big payout. Then, What if I decide to fight here and help you take out the invaders? Then all those bastards in the Tokyo residential complex would be saved too. да, все эти богачи. Isn't that a good thing? No way, it's not fair. Not fair? I told you, I'm an orphan, right? Grew up poor in a group home. You may not know this, but society pretty much treats you like dirt when you're a poor orphan. No matter how much I asked for help, those jerks in the complex never even gave me the time of day. They didn't help me, so why should I help them? Умник, любой дебил рискнет 2 жизнями, обычно, особенно если ты бессмертный. Да. They didn't help me, so why should I help блядь, them? что это? How is that fair?
Fear. Now's not the time to be thinking about fear. Shut up! Ой, что? Голос. Сдох. You grew up in the happy family. I don't want to hear crap from you. Да, к сожалению, спасение богачей — это collateral damage во время спасения твоих близких. Ну да. Очень жаль. Gaku started breathing heavily as he shut me down. His hatred towards the society that abandoned him is Gaku's true reason for not fighting. He'll never agree to join us until this hatred is addressed. Hey! Gaku, I'm here if you want to talk about it. I'd love to know everything you've been through. I decided to ask Gaku about his past to see if I could find a way to change his mind. You want to know how many jobs I was holding down back in the complex? 17. I was working 24/7, 365 days a year. I worked every day until I was about to collapse, and I don't have a single penny to my name. It all went to running the group home. I never got any time to myself. Isn't that messed up? Bad? Well, I want to help you. Shut up, I don't need your help. If you feel sorry for me, then give me money. After that, you can be a rich girl with huge knockers. Wow. It seems like shallow empathy only has the opposite effect. It's no good. I failed. What can I do to get Gaku to fight when he's holding such resentment for the Tokyo residential complex? Я не знаю. You want to know how many jobs I was holding down back in the complex? 17. I was working 24/7, 365 days a year. I worked every day until I was about to collapse, and I don't have a single penny to my name. It all went to running the group home. I never got any time to myself. Isn't that messed up? So I asked adults for help, to show some love to our home, but we got nothing. Politicians ignored our request for assistance. I went to companies to ask for donations and got tea thrown in my face. There's no way I'm gonna help any of them. I wish they'd all die. I will never, ever, ever fight for any of them. Fight for your siblings. Yay! My siblings. Takimaru told me, you're the oldest in the group home, and you have a lot of foster siblings. If the complex gets destroyed, they'll all die. You're fine letting the invaders massacre your entire family? Поп разговариваешь с единственным ребенком в семье. О чем? Типа, это было про то, что... Ну, типа, когда он разговаривал с Такуми? Maybe? Gaku fell silent. He seemed rattled. As much as he seems to hate the complex at large, there's no way he'd just abandon his family. He's born to change his mind once he realizes his siblings are in danger. No, I'm still not fighting. What? Don't you even care if your whole family gets killed? They're not my family. It's not like we're blood related. Но при этом ты работал 365 дней в году для того, чтобы их прокормить. Пиздёж! Пиздёж! Не складывается что-то картинка-то. Угу. They're just strangers who happen to live in the same group home as me. What's wrong with you? You may not be blood related, but you're still family. Not only are they not family, they're a huge burden. I had to suffer my entire life because of those stupid brats. Just thinking about it ticks me off. They freaking used me. If it weren't for them, my life wouldn't be this miserable. Those brats
can go die. I hope the invaders kill every single one of those brats. Пиздёж. Пиздит. What's with this guy, really? I get his anger towards the Tokyo residential complex. But why his family as well? They went through the same hardships. Gaku, why are you so angry at your family? Would you mind telling me? I needed to abate Gaku's anger and get him to fight. I decided to try again. The reason I was holding down so many jobs at once was to earn enough money to feed my siblings. Every cent I earned disappeared into their stomachs. I'm the one working myself to the bone, but I couldn't even afford to buy a single shirt. And despite all that, they never even thanked me once. They just complained about how there was never enough food or snacks. They treated me like a slave. If anything broke, they figured I'd fix it. They ripped their shirt, Gaku will mend that too. I must have mended their clothes thousands of times. I'd stay up all night just to sew for them. They're little parasites that drained me of my time and money. If it weren't for them, I would have had free time and money for myself. I could have bought new clothes, eaten some good food, maybe even moved out on my own. Oh, give me back my time and money! Damn it! Just die! Die, 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 you stupid brats! Die, 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 die! The invaders can kill every last one of those brats. I wouldn't even shed a tear. Перфект? В смысле, блядь? В смысле перфект, нахуй? Ему просто надо было дать выговориться. Ему нужно было поведеть. Damn, god fucking damn. Давай перезайдем. Давай. Сейчас моя ссылка, да? Заходи по предыдущей. Окей. Так, где курсор? Помогите. О, вот. Сейчас. Ну, он, конечно, да. Да. Critical тупизм. Да, ты дала ему выговориться. Капец. Тут даже есть такой вариант, типа, развития событий, что нужно просто ничего не говорить. Как тяжело, как сложно! Так, ждем Сашеньку. О, привет. Hello. Давно не виделись. Угу. Damn it. Die. They can all die. Да блин. А, ладно. They all deserve to die. You should just die. But then why? Why is it when I imagine them being killed? I start crying! It's because you don't want them to die. Not really. But if you think about it, should be way better off without them. They don't add any benefit to my life. Family is not about benefits. You should know that better than anyone. My Shayla! My Shayla. You're trying to convince yourself that you should abandon them when you know you can't. You're only making yourself suffer. How about you give up and just accept it? Fight to save your siblings. You want me to save the little brats who ruined my life? Damn it, my life sucks. Was I a pencil thief in my previous life? Gaku, if you don't want to help the Tokyo residential complex, that's fine. I'm not doing this to save the world either. Honestly, as long as I can protect what matters most to me, that's all I care about. I took a step closer to him and stared right into his eyes. You don't need to save the Tokyo residential complex. You don't even need to let go of your hate. Just fight to protect what matters most to you, like me.
Ну какой он манипулятор, куколд! For the ones waiting for you at the group home. Just fight for your family. Мне очень нравится этот рейтинг, на самом деле. Он такой уставший, типа, блядь, пожалуйста. Ну, с семью хотя бы поборись, ну. Да. В целом, мне что-то как-то не было момента это упомянуть, но по крайней мере, в английском касте очень много актеров озвучки, которые не особо появлялись в предыдущих играх этих авторов. Ну, то есть, например, в Ромпе достаточно было принято, что в каждой следующей игре очень много актеров озвучки повторялись. А тут достаточно много новых. На удивление, например, у Даруми, у актрисы озвучки, которая английская, у нее вообще никаких ролей за нее не записано. Блин, крутая. Да, хотя она звучит, но у нее реально прикольный голос. У Цубасы какой-то достаточно неизвестная вроде актриса озвучки. У Эйта чел аудиокниги озвучивал до этого. А, да, ты говорила, да. Да. Прикол. Ну, они молодцы. Будет прикольно найти какой-нибудь видосик, типа, где они говорят на японском. Мне было бы интересно посмотреть, кто там у них. У Эйта на японском тоже очень приятный голос, так что можешь почекать, если аккуратненько. Но в японском я знаю, на самом деле, актер озвучки Камаэда, что ли. Ну, такой один из самых популярных из ромпы. Иму, что ли, озвучивает? Что-то такое. То есть он вернулся, но он озвучивает Иму. Что интересно. Ладно. I never asked for those brothers and sisters, you know. My own parents didn't want me, so who needs family? They just get in the way. Why should I have to keep busting my hump for them even now? They could be a million miles away for all I know. Потому что ты их любишь. My whole life, I've had to sacrifice everything for their sakes. Talk about rotten luck. But still, I can't just abandon them. They're family. They might not be related by blood, but they're the only family I've got, you know. Of course, there's nothing wrong with wanting to be there for your family. Is it asking too much for you to fight for them too? Sorry, but can you give me some time alone? I need to think through all this. Sure, I understand. Thanks, man. You're a real decent guy. I feel a little better about myself now. Кьюти. Cute. Меня забавляет, что персонажи реально, они не воспринимают общую проблему, почему они здесь. То есть их явно сюда привели, чтобы отбивать, каких-то, не пришельцев, я не знаю, как их назвать, этих инвейдеров. Но даже Такуми, он такой, типа, мне как бы в целом-то насрать на TRC. Да. Я борюсь только потому, что у меня там есть родители и Карла. Да, буквально. И большинство персонажей тоже себя так ведут. Подожди, а у нас уже 15-й день? Мы То есть очень много гуляли. у нас остался один день для того, чтобы убедить троих? Упси. Упс. Get ready for your 50th day of active service. Prepare to spend another. Be ready to give your life. Хи-хи. The announcement played like usual, and I got out of bed, feeling like it would be just another morning. But then... Who could that be? Динг-донг. Ding dong! I opened up the door and welcomed my guest inside. How did you like the meatloaf? A real taste of home, right? Just like Mama used to make. There's a reason for that. I sliced your mother up into little pieces and put her in the... I'm just kidding. You've been the roommate. Hey!
Yeah, sure, you got me. Did you want something or did you just come here to prank me? Don't shoot the messenger, bro. Mistress Hiroko sent me on important business. Mistress Hiroko? She wants you and me and the Kimara and Data to meet up in the cafeteria. That means right the F now, mister. Anyway, now you know. I have to go to the others. Mistress Hiroko's orders must be carried out promptly and efficiently. The Rumi bounded away, leaving chaos and confusion in her wake. Another meeting, huh? But it's only us this time. The deadline's tomorrow, so maybe Hiroko wants to discuss the tests she mentioned. Well, only one way to find out. Cafeteria, here I come. Мистресс. Mistress, да. О, там кто-то стоит. Что-то случилось. Нет, не здесь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ищешь челика? А, они. Опять. Они. А. Good morning, Mr. Sabina. We are back. Back? Where did you go? We were out gathering herbs and grasses. We're pretty good at figuring out which ones are edible. There's been times in our lives when we've had to learn that the hard way. I can't believe we're back to eating grass to survive. This outside world is really something. I found plants I've never ever seen before. Don't overdo it or eat anything that could be poisonous, okay? There's no need to worry. Mr. Otsuki has been sneaking us bread on the side. Не сдавайте его. He's such a considerate friend. Unlike a certain someone I could mention. А там можно было выбирать, кого убеждать? Может быть, там типа, кто последний, тот лох? Нет, нельзя было пока что. No, типа он мы такой, на линейном ну, сюжете. Цубаса вроде самая нормальная из них, потом Гаку, и теперь осталось вот трое. Шома, Майшома и двойняшки. Well, excuse me. And excuse us. We must be going. This wild grass salad isn't going to eat itself. Goodbye. The Да. certain someone. Certain someone. Ну, на самом деле, из дикой травы, мне кажется, можно всего хорошего такого набрать-то. You're all here. You bet we are. I gathered them all up, just like you told me. I can see that. You did an admirable job, Darumi. Mistress praised me. Yeah! Did something happen between those two? Come on, let's hear it. What do you want this time? I want a report on your progress. How are your attempts to win over the non-fighters going? So, this was part of your plan. Ну, конечно. Have you managed to convince them yet? You only have 1 day left. Well, not all of them, but I think Tsubasa and Gaku are starting to come around. I see. That's good. I didn't expect you to convert all 5, of course. But we can deal with the holdouts later. Deal with them... how? True to my original plan, anybody who doesn't have the will to fight will be forced to leave tomorrow. What? У нее Praise King. О, прям как у меня! Wait a minute. It took a while, but we've made real progress. With just a little more time, I'm sure we can... I'm sorry, but a promise is a promise. I can't go back on my word. But without any protection or battle experience, they'll die out there. If they're not going to contribute to the war effort anyway, what difference does it make? Why does it have to be like this? To defeat the invaders and win the war, naturally. You really think abandoning those guys is gonna make it any easier for us to win?
I'm certain of it. I've already pointed out the possibility of them drawing the enemy's attention away from the school for a while. Мне нравится, что Даруми, типа, ну, по существу ничего не говорит, она просто вайбит. Ну да. Она нашла себе хозяйку. Yippee! И она счастлива. Yippee! There's also the chance that facing real danger will knock some sense into them and finally bring out their fighting spirit. Those chances are slim. It's not worth the risk. There's nothing I won't do for the sake of victory. Allowing victory to elude us would render the risks we've taken and the sacrifices we've made up to now completely meaningless. If you have time to spend worrying about the others, I'd prefer you spend it training to use your hammer more effectively. The enemy commanders are far stronger than us. We'll never defeat them if we get too hung up on our own survival. When push comes to shove, we all have to be prepared to give our lives. As usual, Hiruka left no room for discussion, leaving us alone to mull over her words and consider our options. Such a nice queen! How could anybody not stand that? Something she said just now bothers me. Aside from the obvious, you mean? Yes, but never mind. It's probably just my imagination. Nothing worth worrying about. Нет, расскажи! Расскажи! What's our next move? Today is our last chance to save those guys. Hey! I'll talk to them one last time. It might not do any good, but it's worth a try. We have to do something, or it'll all be over for them tomorrow. You're right. We can't possibly abandon our friends to such a cruel fate. I won't let Hiruka force them out either. I'll step in to protect them if I have to. You can't use violence or threats to get people to do what you want. Society just doesn't work like that. Спасибо. Оптимистичный ты мой. I never expected Takimaru to be the one who upholds the laws of society. Appearances can be deceiving, I guess. Да. Он такой волк-гопник. Да! In the back of my... Он буквально волк. In the back of my mind, I'd been expecting, hoping, really, that Hiruka would go back on her plan and cut the non-fighters some slack. I could see now how foolish I'd been to think that, even if I managed to change Tsubasa and Gaku's minds, Shoma and the twins will still have to leave. I can't let it happen. I have to try to talk to them one last time. I should talk to Shoma, Ima and Kaku before it's too late. Пу-пу-пу, пойдемте. Пу-пу-пу-пу. This is Shoma's room. I wonder if he's in. I rang the doorbell and waited. Eventually, the door slowly opened. Hello. I'm sorry. Please forgive me for ruining your day with my existence. Well, we're off to a great start here. Hey, Shoma, the deadline Hiruka set for you guys is coming up tomorrow, you know? Are you sure you won't reconsider things? At this rate, she really is going to throw you out. Yes, I know. I guess I'll just be thrown out like the trash I am. You don't really want this though, right? You shouldn't expect too much from me. I'm so hopelessly inept that me losing is basically a foregone conclusion, no matter what kind of conflict it is. It isn't some kind of a physical or psychological shortcoming I can work on or overcome someday. My uselessness is baked into me at a cellular level. Интересно, почему это красным? I may as well accept my fate. My staying here would only cause more trouble for everyone. You understand what you're saying, right? Once you get beyond the wall of fire, you'll probably die. Yes, I know. I accepted that too.
I'm sorry to disappoint you, but it's better to get it over with now, or so I don't really let you down later. I'm sorry you had to end up here with someone like me. Заебись. Тут еще сказать. Нет, а какие варианты? Не Пойти получилось. самоубийца за границей школы или остаться в школе, чтобы периодически сражаться с геном бессмертия внутри? Ну, Действительно. судя по всему, инвейдеры, ну, по крайней мере, так Серый сказал, они ищут что-то внутри школы, так что технически, если им не попадаться на глаза, они могут быть более заинтересованы в школе, чем рандомными людьми, которые ходят то там, то тут. Но все равно это немного наивно. Shoma bowed his head in a gesture of deep regret and disappeared back into the darkness of his room. It's no good. He's too pessimistic for me to convince him now. Poo. This is Kako's room. Maybe she'll be more willing to listen to me today. I rang the doorbell and waited. After a little while, the door was pulled open by a shaky, hesitant hand. Brother dearest, Oh, it's you, Takumi. Sorry if I surprised you. I just wanted to ask you something. Have you made your decision on what you're going to say tomorrow? If you don't agree to fight like the rest of us, you'll have to leave. I know, but my dear brother said he had a plan. He said there's no need for me to fight. Just like he said there's no need for me to ever... Бля. Just like he said there's no need for me to ever get married or leave home. I feel like that's a discussion for another day. Okay, but let's put Ima and his plan aside for now. What do you want to do? Me? Это... Вадимочка, смайлик в студию, пожалуйста. А, он уже! Он Буквально. уже! Умало. Was it really that hard of a question? I don't really know. My dear brother usually handles all the big decisions. It's no different now. I have no choice but to go along with what he says. Alright, I guess that's that then. Oh, thank you for coming. Как Эти спрайты, about... как это? Я пытаюсь активировать свою последнюю мозговую клетку. Да, буквально. Мозг не мозгится. Brain not braining. Как about and certainly close the door, being careful to avoid making eye contact the whole time. Autistic swag. That's about what I expected. I can't imagine a timid girl like that ever going out in the battlefield. Пу-пу-пу. Ну, погнали. This is Ima's room. Let's see if he's around. I rang the doorbell and waited. A moment later, the door was thrown open. Oh, Mr. Samino, it's you. To what do I owe the pleasure? Don't tell me you're still hoping to convert me to your side. How much do you think you can achieve in just one day? Ima, please, at least think about it. I've done all the thinking I need to, Mr. Samino. My safety is guaranteed thanks to the plan I've come up with. Мне нравится, что он называет его мистер Сумина. Да. Это Я очень говорю, необычно. Да, они с Каку явно помладше немного, даже если по возрасту смотреть и по дизайну. То есть, как бы такое уважительное отношение. Мгм. А, ну да. Это был бы, типа, Сумина-сан, да? Ну да. Он и Эйта мистера Оцуки называет. Ну да. Хи-хи. Oh, right. You mentioned before that you had a plan of your own. It's a simple enough solution. All I need is a way for me and my dear sister to remain at the academy without needing to fight. There's no way Hiroko is going to allow that. That's the problem my strategy aims to address. And what is this strategy exactly? Oh, I'm so sorry, but I can't tell you that. If you knew about it, it would lose all strategic value. Пу-пу-пу. Ima waved me Пу-пу-пу. goodbye and closed the door. His easy smile devoid of any kind of fear and anxiety. He seems so confident. I hope the secret plan of his isn't anything violent. Да куда ему violent?
О чем ты? I've talked to all 3 of the remaining non-fighters, but it hasn't done any good. I've done what I can now. I guess I'll just go back to my room. Такуми I такой, had- ну, я попробовал, не получилось. Да. I had a feeling it would turn out this way, but I'm still not happy about it. Еще, кстати, близнецы в прошлые дни постоянно расхаживали по школе. Может быть, они что-то искали, или, может быть, они что-то оставляли где-то. Типа, искали места, где можно спрятаться, или что? Не знаю. I had a feeling it would turn out this way, but I'm still not happy about it. If those 3 really are kicked out tomorrow, what will happen to them then? Isn't there anything I can do? I wonder who that could be. Has one of them changed their mind after all? Hope flutters in my chest. О нет, H-word! As I went to the door, but when I opened it... Ну, знаешь, это шутка. Yay! Его призвали на H-word. Реально, он просто вот понюхал, такой, Хихик. hello, Takumi. I have a moment of your time. Oh, hey, Aito. What's up? I wanted to discuss something with you. You know, about Hiroko. What about her? You remember what I told you in the cafeteria this morning? Да-да-да-да, давай, расскажи. Something Hiroko said back then bothered me. I've been thinking about it, and I'm sure now that it's important. So, what did she say that was so strange? I thought you said it was probably nothing. That was just an excuse. I thought it would be better if we didn't discuss it in front of everyone. О, он делится секретиками только со своим бэсти. Да. What do you mean? I'm almost certain Hiroko is hiding something from us. If I'd pressed the matter, we'd have gotten into a big argument. Hiding something. Может быть, то, что Сирая можно починить? Может быть, это она прячет? Ну, мы точно знаем, что у нее есть какая-то информация про... Ну, она сражалась до этого. То есть, вполне ну да. возможно, у нее больше информации о противнике, больше информации о ситуации. Things are strained enough right now as it is. I didn't want to risk escalating them further. I guess it makes sense. What is it that you think she's hiding? I want you to think back to what Hiroko told us before she left and see if anything stands out. The enemy commanders are far stronger than us. We'll never defeat them if we get to hang up on our own survival. That humanoid invader with a strange transformation was certainly stronger than any other foes we've come up against. But she said commanders, plural, not singular. Huh? We've never fought an invader like that before or since. It's not impossible that there's others like it out there. But Hiroko spoke about there being more as if it was a sure thing. Но разве Сирай об этом не говорил, когда мы впервые встретили командера? По-моему, он говорил, что это такой тип инвейдеров. Ну да, но он сказал, что это типа инвейдеров, но он не говорил, что мне кажется, что это именно командеры, их много. Не знаю, мне кажется, это тоже немножечко натягивает, но у нас ограниченное количество информации. Ну да. Now that you mention it, this is kind of weird. Bear in mind, what I'm about to say is just my own conjecture. But it seems to me that Hiroko views this war differently from the rest of us. Almost like she knows something we don't. That wouldn't be out of the question. She did say she's been fighting the invaders a lot longer than we have. But if the people in charge have told her something, or if she's found out something for herself, what could it be? Only one way to find out. We have to ask her about it ourselves.
What, just like that? There's no way she'll tell us the truth that easily. She probably brushed the whole thing off. Knowing what she knows will allow us all to make more informed decisions. It makes sense, strategically speaking. If she insists on dodging the issue after that, we can get everyone together and put more pressure on her. We could even make her step down as leader. Наивно. What? If Hiruka's no longer in charge, we won't have any authority to make the others leave. It's not like we voted her into that position to begin with anyway. Ну, блин, я не знаю. У него опять какие-то супер, как бы, наивные представления о том, как все будет работать. Мне кажется. Ну да, но это типа как когда он сбежал искать TRC. Да. Да. You're basically suggesting we stage a mutiny. Isn't that a step too far? Он типа предполагает, что все будут его слушать. Ну... не знаю. Что может не совпадать с реальностью, короче. Ну да, опять же, это очень наивно. Мне кажется, он смотрит на то, что все более-менее как-то слушают Такуми, и такой, ну, наверное, если я тоже какую-то хорошую идею вкину, они тоже послушают. Так а что она сделает? Убьет их? Ну, она может не давать им есть. Ну да. Ну, если они достаточно ее боятся, что они не пытаются за едой против нее идти, я думаю, что, ну... У нее просто аура такая мощная. I don't think it will come to that. Hiruka won't let anything happen that might jeopardize our chances of beating the invaders. Yes, that's true. I don't know what this information she's hiding is, but if it can help us, help give us a better perspective on the war, we ought to know about it. Сейчас, секунду. Мне написали в WhatsApp. Они не знают, как хантить Bad Bitch. Мне кажется, Даруми знает. Даруми нашла подход, как к ней О, этот вау. хороший бачок попасть. It might even make the last 3 non-fighters change their minds. That's a chance worth betting on, don't you think? I guess. You see, it's in everyone's best interest for Hiruka to share what she knows with us. The thing is, though, she scares me. I'm not great at talking to people anyway, and I don't think I could make any case very well. My case very well. I always feel better around you, Takumi, and you have quite a way with words. So... Oh, so that's what this is all about. Alright, I'll go with you and try to get the truth out of Hiruka. Thank you. I think it's best if we talk in private, just the 3 of us, before involving anyone else. Это, знаешь, это тот мем, где типа Такуми такой, он хотел с огурчиками. Да, буквально. И это сзади так скукоживается, прячется. Да. Они... I believe Hiruka is in the leisure lounge on the 3rd floor, alone. Would you mind coming along with me right now? Sure, no problem. Let's go talk to her. Thank you, Takumi. Is Hiruka really hiding something? I can only hope she'll be honest with us. If she refuses, things could get complicated. Well, I'm sure it'll work out somehow. Oof, oof. Эй-эй. Блин, Наш не здесь. А? Это же получается, что тогда в основной сейчас нашей баталии Даруми нашла себе Хирука, Такуми нашел себе Эйта, и Такимару такой в сторонке одинокий. Без никого. Без никого. Hi, Kako. I don't see you on your own very often.
My dear brother said he needed time to get his master plan ready. He's shut himself in his room and doesn't want to be disturbed. What is his plan anyway? Did he tell you anything about it? No, not a thing. He always handles important stuff by himself. I see. If there's nothing else, I'll get back to my walk now. Excuse me. Пу-пу-пу. Мне кажется, она типа на шухере стоит. Может быть. Опа. Hello. Ай. Eita said Hiroka was in the leisure lounge. What would she be doing here, all on her own? Look, Takumi. Over there. Aidan pointed to the pool. From where we were standing, we could make out a shadow moving in the water. As we got closer, whatever it was came to the surface, sending a spray of water across the edge of the pool. Standing there was, of course... Oh, wow! Okay. Your peeping technique leaves a lot to be desired. What? We weren't peeping. That's right. We wouldn't. That's to say, we didn't. We're gay! Why are you both acting so flustered? Does my Ay. body really unsettle you that much? Учитывая то, что ты школьница. Ну, It's not that. It's just. Get to the point. I know you didn't walk in here by accident. You knew I'd be here, so you must be here to see me. Out with it. What do you want? We have something very important we want to discuss with you. Мне нравится, как он говорит, типа... И, да-да-да, типа, так. тараторит. Дайте женщине отдохнуть в джакузи. Так они тоже школьники. Эйта аж посерел от ужаса. Ну, они все серые. Ну, это самый серый. Да. Very important, you say. All right. Wait here while I go get changed. We watched Hiruko make her way towards the locker room, the silence broken only by the echo of her wet footsteps. Не самый outrageous фан-сервис, который мог бы быть. Да, учитывая Ронпу, Да, очень tasteful, я бы сказала. Очень tasteful. могло быть намного хуже. Мгм. А это такой, о нет, женщина! Half an hour later. Thank you for waiting. Now let's hear this very important matter of yours. My time is precious. Feel free to skip the preamble. Okay, well, there's no easy way to do this. I've just got to go for the direct approach. А что в ромпе? Бля, Глубокий вдох. все очень плохо. Да, Там прям outrageous fanservice. там прям outrage. Ну, я скажу так. В этой игре есть кое-что, но я всеми силами сделаю так, что мы не дойдем до этого. Alright, I'm going to come right out and ask. Hiruka, do you know something about this war? Something the rest of us don't? What makes you think that? And so suddenly, too. We figured it out from some of the stuff you've said and done. Plus, if we assume you have information that we don't, it actually explains a lot. Your cold, practical attitude, for one, and your dedication to winning at any cost. Жесть, я думаю, в Стиме такое нельзя. Вов. Ну, там не такое, там просто, ну... Оно просто отвратительное. Да, вот, хорошее слово. Там нету, как бы, там ничего не видно такого, да? Но Мгм. оно так оформлено, что это просто пиздец. Да, это, ну, такой, знаешь, классический аниме-фан-сервис, когда вот Он- самую границу пытаются вот поймать. Он даже не типичный фан-сервис, там такие... Бля. Ну вот что с Микан было? Это же пиздец. Ну, прости, конечно, Микан — это вообще отдельная тема. Это персонаж, который пиздец. существует чисто для фан-сервиса. Ощущение. Это ужасно. Is it true
Do you know the truth about this war? About Last Defense Academy? Hmm. It's not that I consider you an unfit leader or anything, Hiruko. Эй-то, завали ебало, честно. Ты их делаешь хуже. Это, который типа полчаса назад тебе сделал о том, что как бы было бы прикольно Хирука свергнуть. Да. Now that Siri is gone, there's no doubt you're the best person for the job. But I can't follow someone who insists on keeping us in the dark like this. А тебя никто не спрашивает. And I'm sure everyone else would feel the same if they knew. If they knew. If they knew ключевое слово. Is that a threat? Are you planning to go behind my back and turn anyone against me? Believe me, I'd rather not have to. Fighting among ourselves could tear this unit apart. If that happens, we'll be in no condition to fight the invaders anymore. Hi. We're not trying to start a confrontation here. We're still on your side. We just want to know the truth. Everyone who's so confused about what we're doing here and how we got caught up in it. Once we know the truth, it'll be a lot easier for us to focus on doing whatever it takes to win the war and go home. So please, if you know anything that might help explain all of this, I think we have a right to hear it. You've really got me up against the wall here. I can hardly shake this off with an I don't know anything now, can I? I'm impressed. I didn't think you had it in your... to grill me this mercilessly. But we didn't mean to grill you exactly. You asked me if I know something about this war. If I have to answer, then... Yes, I do have certain information that you may find relevant. Перезаходим? Перезаходим. Заходим. По твоей или по моей, я не помню. Не помню. Давай попробуем по твоей. Окей. Так, Сашенька что-то пока не заходит. О! Ей! Епи! Рабочая схема. Угу. А у тебя микрофон подключен? Да, а что? А, все хорошо. Окей. You do? Really? What is it? Is it about what's in the defense room? Or how they chose who to send here? Hold on. Can we go and get the others first? I want everyone to hear this all at once. It will be better for our morale that way. Ding dong bing bong. You never know when the well then. Oh, well then. The nighttime announcement. I didn't realize how late it was. But people... Ой. Bleh. Пардон. Прощается. We'll be out all night if we try to call the meeting now. Можно знать, как шить сире. Да, может быть. Maybe we should pick up... О, боже. Я теперь думаю о Сирее, знаешь, где у него просто вот такие шовчики по всем этим разрезанным частям. Как сшитая просто плюшевая игрушка такая. Maybe we should pick this up again tomorrow morning. Is that all right with you, Hiruko? I'll tell everyone to meet up in the cafeteria like we did before. Very well. You're right.
It's best that everyone hears this firsthand. А близнецы-то... Ну ладно. And you're not going to go back on this? You haven't left me with much choice. Besides, I haven't been hiding this information because it reflects badly on me, or anything like that. I just thought it might be better to spare you from such a harrowing truth. Harrowing? It's that bad? You should tell everyone that was your reason for hiding it, too. Trust us. Whichever this truth might be, I'm confident we can handle it. We've made it this far, and most of us have made up our minds to put our lives on the line. Our resolve won't be shaken so easily. Она скажет типа, что Токио Резиденшал комплекс разрушен к хуям. Ну и все. Ну, Alright, I'll trust you. Just be aware that it's a long story, and you may not like what you hear. The fact that I've kept this secret from you for this long should give you an idea of how bad it is. Yes, I'll tell everyone to prepare themselves for the worst. I really never thought it would turn out like this. But it's a relief that I'll finally get it off my chest. I'm going to sleep well tonight. A bit later, Hiroko was already halfway to the door. Before she could leave, I called after her. Wait, can I ask you one last thing? А может, ее ночью тоже грохнут, и она так ничего не скажет, Рип. Да, такое тоже может быть. Блин, но если такое случится, то у нас могут быть вполне подозрения, что либо кто-то в школе, либо... Да. Лучше не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. What is it? Very serious about the deadline tomorrow? Were you really going to force the non-fighters to leave? You said time and again that you didn't care if they died. Did you mean that? The way you talked about protecting us from the truth right now, I'm finding it hard to believe that you're really that heartless. My primary goal here is to win the war. There's nothing I won't do for the sake of victory. But it's not enough for us to defeat the invaders. All of us have to survive as well. That's what victory means to me. Pum-pum-pum. Пу-пу-пу. Despite those words, Hiroko clearly didn't intend to loosen up anytime soon. She continued on her way, her back to us the whole time. Но при этом, когда Эйта сбежала, она такая типа, да мне похуй, пускай сдохнет. Она блефовала? Но она достаточно легко выпустила Такуми на самом деле. Ну да. Хируко. Ей нужно, если она хочет подойти к сбору группы с такой, прагматичной стороны, как лидер, с большим количеством, как это называется, не ауры, чтобы к ней проявляли много уважения, она не может свои обещания откидывать просто так. То же самое с дедлайном, то же самое с запретами. Не то, что это идеальный подход к тому, чтобы собрать группу, но когда в этой группе есть такие люди, как Гаку и Има, которые, простите, конечно, но достаточно эгоистичные, не всегда это можно решить силой дружбы, силой «давайте спасем человечество», тра-ля-ля, Ну да. She's not so bad after all. Just a little clumsy when it comes to expressing her feelings. Edo and I didn't stick around for long after that. But then all we came to do, and it was getting late. We went back to our own rooms. Может быть, мы опять видим горящего мужика? Кто знает. Горячий паренек. Паренек-уголек. Да. I'm glad we figured things out, but what about this harrowing truth Hiroko mentioned? Whatever it is, it's made her obsessed with winning this war. But it's also something she thought we'd be happier not knowing about. What could be that terrible? What is this big secret? No, you think about it now.
By this time tomorrow, she'll have told us everything. I'd better go to bed so I can be fresh for the meeting in the morning. У меня такой So вопрос when- к вам. Мгм. сорян. Как у вас сегодня энергия? Какие планы? Нормально. Нормально, я могу еще. Еще примерно сколько? Я просто думаю, если больше, чем час-полтора, я предлагаю перерыв запланировать. Давайте еще, ну, вот эту сессию в зуме, Ну еще да. 2. Типа 1,5 До часа. конца полтора часа. Да? Ну, А типа, после вот этой сессии сделаем перерывчик М, небольшой. я не как-то. хочу. Ну ладно. Нет, ну ты можешь отойти, если там будет какая-то сцена, где буду я разговаривать сама с собой. Мгм. Вот. Да. Как бы ничего страшного, я просто не знаю. Не хочу вставать. Не, я тебя поняла. Я тогда найду моментик отойти. Потому что я немножечко жуть голодная. Я сдохну. Давайте перерыв. Вадимочка, ты можешь отходить в любой момент. И мы тебе сделаем рекапчик. На Так что рекап ничего мы всегда страшного. готовы. Да. And so ended my 15th day at Last Defense Academy. The 16th day would bring a development none of us were expecting, one that would have a considerable effect on our war effort going forward. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Day 16. Give it up for day 16. I've checked all around this side of the wall of fire. There's no sight of her anywhere. Ёбаный цирк! Ёбаный цирк! Вы так и знали. Вадимочка был прав. Я когда это... Как это называется? Это... Death флаги. А Просто. может быть, ну, вряд ли это сделали близнецы, конечно, но типа... Блин. Заебись, охуенно! Я очень счастлива! She's not in her room either. I looked in a bunch of classrooms, but she's not in any of them. Sorry for being so useless. Может быть, знаете что? Может быть, она пошла на exploration и такая, типа, ну, они, типа, должны прийти и все найти меня. Тогда они пройдут тест. Ну да, она же обещала какой-то тест. Да, может быть, типа, это ловушка Джакушкера? Джакушка-ловушкера? Джакушка-ловушки. I don't understand this. Damn it. Where the hell is she? Hiroko had disappeared. Today was supposed to be the day she told us all about what she had been hiding. But when we got to the cafeteria that morning, Hiroko wasn't there. We waited long enough that we started to get worried. A few of us rang the doorbell outside her room, but there was no answer. That's when we knew something wasn't right. We decided to split up and search the school for her. Это происходит уже второй раз. Это тот толстый булочек. Может, у нее понос, и она застряла в туалете. Да, скорее всего, так и есть. Да. Может, эти ссылку, кстати, вы подкинули в еду. Да, эти. Слабительные. Я забыла слово. Я тоже забыла, поэтому сказала laxatives. We scoured every inch of the academy, but failed to find any clue as to her whereabouts. After that, we tried looking outside. We followed the wall of fire all the way around, but still didn't find anything. Hiroko was gone, vanished without a trace. Where'd you go, mistress? It's safe to say she isn't anywhere on school grounds. That just leaves one explanation. She must have gone outside the wall. No, that's not possible. I mean... Both fire extinguishers are still in the entrance hall. She couldn't have gotten out without using one of them. Then where is she?
What'd she pick now to pull us disappearing act? You guys said Hiroko was hiding somewhere from us, right? Some kind of secret about the war? Isn't it weird that she went missing right before she could tell us? It's the same as what happened with Siri. Блять, нужно было, короче, чтобы Эйта заткнулся и не говорил ей, типа, о, было бы лучше, если бы ты сказала сразу всем. Ну, Эйта, ну, блять. Я знаю, что он хотел как лучше, но... Создает проблемы. You mean we're going to find her chopped up and stuffed in a trash can somewhere? Don't say that. You're gonna make me... If Miss Shizuhara is gone, that means her fight or leave ultimatum no longer applies, right? I mean, nobody is going to want to test us while all this is going on. The rest of you don't even know what the test is going to be, right? Right. Это точно связано с ними. По-любому он в этом замешан. Shut the hell up, man. Why are you acting so happy? Wait a minute. Ima, didn't you say you had a plan to get out of fighting or having to leave? What's the matter? You don't think I had something to do with this, do you? Have a little faith, Mr. Sumino. I'm sad to say my secret plan was a total bust. Miss Shizuhara disappeared before I had a chance to spring it on her. Maybe this is redundant at this point. But just what was your plan? I was going to seduce her. I didn't mention I'm a master in the art of love. Бля. Бля. Ну, это пранк. Excuse me? Back in the complex, I'm pretty well known in certain circles. Practically a celebrity. О боже, нет. At the financial aid of my many seems kind friends is what allowed me to put food on the table for me and my dear sister when times got tough. О нет. О боже, мне так жаль. I'm sorry, everyone. I know my dear brother's aura makes him seem pure and chaste, but... So you're going to put the moves on Hiroko and get her to let you off the hook that way? Exactly. It would have been the perfect plan. One only I could have pulled off. Блять. There are so many problems with that, I don't know where to start. But we've got more important things to worry about right now. If you didn't do anything to Hiroko, then where is she? Ну да, он такой, он типа, все ради сестреночки. Ну? Ну, ему 14. Блять. Ну да. Бля. Что делает это еще хуже. У них тяжелая жизнь. У них очень тяжелая жизнь. If the school got attacked now, we'd be really in trouble. Yeah, we've got no Siri, no Hiroko. It'd be a total crapfest. Let's try not to get sidetracked with worst-case scenarios. Maybe we should search the school again. Hey! Yeah, that's about the only thing we can do for now. We wandered around the academy looking for Hiroko for the rest of the day. By the time the sun went down, we'd made no progress whatsoever. We were starting to get desperate. At ease, soldiers. You never know. Well then. Одни летят, летят. This is terrible. It felt like we'd finally reached an understanding with Hiroko, and now she's gone. She couldn't have just disappeared. She has to be around here somewhere. The fire extinguishers haven't been used, so we know she hasn't gone outside the wall. She's still on school grounds. She has to be. Let's look around one more time. Wait, Takumi. It's late. It's getting dark. We'll have a better chance of finding something in the morning. It's important we take time to rest too.
If there's some other crisis after this, the last thing we need is to be sleep deprived during it. He's right. We can't spend all night searching and risk the next attack taking us by surprise. We need to conserve our stamina, so we'll be ready to fight when the time comes. Hey! Alright, you win. Let's call it a day. Who knows, maybe tomorrow Hiroko will come back like nothing ever happened and she'll explain everything. Наивный ты мой. Наивный ты мой. Anything's possible, I guess. I'll let everyone know we're done for today. You can go on back to your room. Sleep well. I'll see you in the morning. She'll be back tomorrow, like nothing ever happened. Even as I said it, I knew the chances of such a miracle were practically zero. I slept fitfully that night, too uneasy to really relax. Anytime things started to go our way here, those hopes were quashed almost immediately. Was it just the kind of place Last Defense Academy was? Despair! A place of despair. As soon as we were all up, we resumed the search for Hiroko. We started with the school interior. Nothing. По-любому сейчас атака будет. 100%. Then we split into groups and checked outside. Everywhere we could reach, right up to the wall of fire. Still nothing. It was obvious now that Hiroko wasn't going to just show up out of nowhere. She disappeared utterly and completely. Пизда. Это получается сколько? 2,5 дня, почти 3. Мы не можем ее найти. Нет, пока Два. только... А, 2, Пока да. 2. Пока 2. Но все равно... Another day. Все равно страшно. Another day we didn't find anything. This is bullshit, man. People don't just leap out of existence like this. We've been as thorough as we can, but there's still no sign of her. Does this mean she really did go outside the wall? What about the fire extinguishers, though? You can get out without using one of them, right? Yeah, I'm sure of that much. Then where could she be? Maybe she got kicked out. Maybe she got kicked from the server. She might have lost her connection because of sunspots or something. Can I say something? Listen up, everyone. My darling sister is about to grace us with her words of wisdom. Давай, ты сможешь. Я верю в тебя, малютка. Давай. You can do it, sister dearest. I think I spotted an inconsistency in your logic just now. Something that doesn't quite add up. Пу-пу-пу, расскажи-ка нам об этом. What's this inconsistency you spotted, Kako? It could be nothing, but... What if using the fire extinguishers isn't the only way to get past the undying flames? Huh? Hiroko was keeping secrets, right? She knew things that we don't. What if that includes the way out of the school that none of us have noticed yet? A way out? It's like back in the complex. You end up finding shortcuts and stuff in your neighborhood as you grow up and need to know it better. That's right. None of us haven't considered that possibility. You're a genius, sister dearest. Oh, if only we gotten to know Miss Shizuhara better, she might have agreed to smuggle us out with her. So she left and went back to the TRC on her own? Hey, moron, this is Hiroko we're talking about. She was more serious about beating the invaders than any of us. It could have been an act for all we know. And this is the only explanation that covers all the facts. Actually, I thought of something else that might explain it.
Really? What's the other explanation you thought of, Kako? There's a difference between this disappearance and the last one. Hiroko was one of us. She couldn't detonate the bombs inside us like Siri could. Oh, I see. So, any of us could be the culprit here. Oh! Они такие котики просто в одной и той же позе. Oh! If one of us killed her, carried the body outside the ball of fire, then came back after disposing of it, that would count for there still being 2 fire extinguishers here, wouldn't it? What? Since the corpse recovery drones don't work outside school grounds, they wouldn't have detected her death or brought her back to revive her. And it would be like Miss Shizahara had vanished into thin air. Outstanding, Sister Dearest. Yes, out of everything. Wait a minute, you really think Hiroko was murdered? By one of us? Who was it? Which one of you killed her? Oh, don't look at me. We don't even know for sure if that's what's happened. No, it's the only explanation that makes sense. Mistress Hiroko would never run off and abandon us, and she wouldn't let any second-rate invaders do her in either. But she'd let her guard down around one of us. It'd be all the killer would need to get the jump on her. Don't talk like that, Darumi. We're not murderers. None of us would turn on a friend. Что я пропустил? О! Пожалуйста, расскажи. Пожалуйста, расскажи. Димочка, вы решили... или кто? Подожди, у меня грузится чат. Группа. Саша. С чего мы начали? Мы начали с того, что мы поняли, что Хирука всем запретила ходить в кафетерий, и вскоре после этого Хирука сделала ультиматум, что если люди не начнут биться со всеми остальными, она их под жопу выгонит из школы. Такуми такой, блин, пожалуйста, вот дай нам немножечко времени, чтобы мы их всех убедили. Она такая, да, окей, 5 дней. 5 дней, а потом выкинем. И Такуми на скорости быстренько прикинул, кто из них самый адекватный, кого легче всего убедить. В топе получились Цубаса и Гаку. Так что мы 2 дня потратили на то, чтобы Цубасу убедить. Мы ее убедили. Ее проблема была в том, что она хочет бороться, и она была не против бороться. Но у нее просто физически она очень слабый, как называется, желудок, и ее все время рвет при любых нервах. И у нее очень много загонов на эту тему. Так что мы ей сделали фэнси, как называется это на русском-то? Пакетик для рвоты, короче. Да, пакетик для рвоты, но он замаскирован под сумочку, чтобы было не стыдно. Ну, мы напомнили про то, что у нее дед дома там в ее мастерской с ним. И убедили, что все нормально. Не кринжуй, если ты будешь кринжовать, я буду кринжовать с тобой, и я тоже... Пусть меня тоже вырвет, если тебя вырвет, чтобы над нами вместе смеялись. Ну и вроде бы мы ее убедили. За 2 дня. И затем Такуми решил убедить Гаку в следующем, потому что близнецов, вообще невозможно к ним подойти, потому что они все время рука за руку. Шому, честно, я не знаю, почему он не пытался убедить. Да, еще мы узнали, что Гаку хорошо шьет. Да. Вот. Да. Мы узнали... Вообще, половину информации о других студентах, о том, как их убедить, мы узнали от Такимару, который, оказывается, болтун болтуном, или, по крайней мере, хорошо слушает, и знает о всех все. Их семейную жизнь, что они любят. Да, кто в чем хорош. Да, типа, Такуми главный персонаж, но он вообще нифига, он даже не вспомнил о том, что у Цубасы это, с дедом есть мастерская. И Такимару пришлось напоминать ему об этом. Но не суть.
мы сделали подарочек для Гаку, узнали, что из всего этого дела теоретически нам могут заплатить, Мгм. по словам Хирука. И Гаку мы тоже смогли убедить, заодно узнали, что он сирота, вроде он уже упоминал, что он сирота, но то, что он живет в одном доме с очень большим количеством других детей, которые для него, типа, как сиблинги, и он очень-очень-очень-очень много работает для того, чтобы поддержать этот дом, и именно поэтому он так завязан на деньгах, потому что это буквально все, о чем, он может думать, потому что если он не будет об этом думать, то он подведет всю свою огромную вот эту вот семью. Вот, да. Потом, короче, мы их более-менее убедили, а 3 остальных мы не смогли особо убедить. И, короче, Хирука собрала нас, тех, кто, уже использовал гомо-аниме, она собрала их в кафетерии, и такая, типа, ну чё, как продвигается? Сумели вы убедить их по моему скрытому плану? Они такие, так это была ловушка. Ну да, немножко, чуть-чуть, но не всех. Вот, и, короче, она там сказала фразу, которая натолкнула Эйта на мысли о том, что она что-то скрывает. Но он всем остальным это не озвучил. Он вечером пришел к нам в комнату и такой, типа, знаешь, я тут подумал, мне кажется, что Хирука что-то скрывает. И Такоми такой, да? И Эйта такой, да. И, может быть, могли бы ее присунуть, вдвоем с ней поговорить, и выудить из нее эту информацию, чтобы она всем рассказала, что же она такое скрывает. Потому что, может быть, это могло бы повлиять на то, чтобы все начали биться. И они пришли к Хирука, и такие, типа, вот, ты что-то скрываешь, расскажи нам. И она такая, типа, бля, я думала, вы не догадаетесь. Я думала, что это не придется говорить. Вот. И она сказала, что, типа, это какая-то ужасная правда. Вот, раз вы хотите знать, хорошо. И они договорились, что, так как было позднее время, что они соберутся следующим утром 16-го дня, и она в кафетерии всем расскажет, что же она скрывала. Прикол, что на 16-й день утром они проснулись, потянулись, пошли в кафетерий, а Хирука там нет. Ее нет нигде в школе. Вообще. Вот, и сейчас идет 17-й день, тоже ночь, и ее все еще нет, хотя они уже обсмотрели, типа, каждый уголок. И они начинают строить гипотезы, что же случилось. И прикол в том, что все вот эти вот огнетушители, которые нужны для того, чтобы пройти на территорию за огнями, они все как бы в полной комплектации, то есть она не брала его. Вот. Что как бы сподвигло на мысли о том, что, возможно, кто-то что-то сделал с Хирука, взял огнетушитель, вынес ее тело за неубывающее пламя, не прекращающееся пламя, и оставил там, и потом зашел обратно и оставил огнетушитель. Типа такая теория есть. Еще по ходу дела мы узнали лор про близнецов немного. Да, бля, это ужасно. Что, типа, потому что когда Такуми пошел проходить вот оставшуюся тройку, которая отказалась присоединяться, Има такой, мистер Сумина, не волнуйтесь, у меня есть план, как остаться тут в школе вместе с моей сестрой. Вообще, без Б. И вот на следующее утро, когда мы начали обсуждать, где Хирука, конечно, сразу Такуми такой, так, может быть, Има что-то сделал с ней, раз он говорил, что у него есть план. Но оказалось, что его план был предложить ей переспать с ним, потому что, как оказалось, по сути, он в TRC один из основных источников денег для себя и для своей сестры он добывал через, по сути, проституцию. Это пизда. Это просто пизда, я охуела. И он типа, бля, он так про это рассказывает, как будто бы it's not a big deal. Мой бедный травмированный котенок. Мой Шейла. Да. Мне с этих близнецов очень грустно. Я не буду врать. Мне очень с них грустно. Да. Особенно считаю, что они буквально, на пару лет все младше, чем всех остальных. Да, они самые младшие здесь. Просто it got really dark really fast.
И он так улыбчиво об этом говорит, типа, ну, типа, если это для моей сестренки, то, ну, типа, все. Я готов на все. Are you sure about that? We've only known each other for a couple of weeks. You don't know what everyone's capable of. Maybe, but still. My beloved mistress Hiruka's been taken away from me. And in such a cruel way, too. I need to honor her memory by enjoying this paranoia-filled atmosphere to the max. Другая важная деталь, которую мы не упомянули. В какой-то момент Даруми и Хирука... Что-то произошло между ними. Да, Даруми начала называть Хирука мистресс и гавкать. Окей. И Хирука как бы и в ответ тоже такая, типа, хорошая девочка. Блин, лучше бы он убивал. Ну, наверное, для ментального здоровья это было бы более бы здорово. Не знаю. Это так тяжело. Ну, мы не знаем. Может быть, он правда кого-то убивал. Ну, кстати, да. Если он в таких кругах проводил время, то, мне кажется, там и такое вполне возможно. Угу. My Shaylas. My Shaylas. That's your takeaway from all this. Please, it was only a theory. There's no firm evidence to support it. Alright, just a theory. A game theory. Just one possibility. You explained yourself really well, though, Kako. I think this is the most we've heard you talk since we got here. This is her field of interest, after all. You never know. Well then. There goes the nighttime announcement. Another day is coming to an end. Oh, those theories mean Hiruko could have left school grounds. Looking outside the walls started to sound like a better idea, don't you think? Let's save that for tomorrow. We are not likely to find anything in the dark. Я просто представляю, как они завтра пойдут и будут, типа, открывать все мусорки. Oh no! Блин. But if she really did have a secret way out, she's probably miles away by now. Just a theory, a game theory, да. Nah, we'll find her. Pieces of her. Anyway. Hey, you think we can shove the parts in the Revive-O-Matic? Maybe it will still work even if they are a little rotten. Oh, no, the manual was clear about that. It has to be used immediately after death. A few minutes at most. That won't matter if Hiruko's still alive. And I sincerely believe that she is. I don't think discussing things any further will help us at this point. Let's take a break and get some sleep. Tomorrow we'll come up with a plan to take action. Right, yeah, that's probably the best approach. The group dispersed, all of us exhausted and demoralized from another day of fruitless searching. We made our way back to our rooms in heavy, silent silence. As tired as I felt, I found it hard to sleep that night. I just couldn't switch off. Where was Hiruko? How and why did she disappear so completely? We'd gone over a couple of possibilities today, but I wasn't willing to believe either of them yet. Hiruko running away. One of us killing her. Each sounded just as impossible as the other. I don't think she was lying then, so why would she leave us so suddenly? Писите спать. I didn't come up with any answers that night, but I did eventually drift off. Sleep gave me no relief. Thoughts of Hiroko and what might have happened to her haunted my dreams. It went on and on, like that for a while. Time seemed to lose all meaning. I could have slept several hours, or only a few minutes. Опа! Опа!
Горящий мужик, горящий мужик. Hello again. All of a sudden, my eyes flickered open. My body felt hot. Something was wrong. Горящий мужик. Welcome back, buddy. I glanced around, trying to get my bearings. It couldn't be morning already. It was still dark out. Then I caught sight of something in the corner of my eye that had me springing to my feet. Oh yeah! Я сказала! Ты его чувствуешь. Горящий. таким Ой. нутром. Горящий мужик, горящий мужик. Извините. Дизайн, на самом деле, он такой смешной. Это, знаешь, это просто какой-то Мэри Сью. Да. Ой, мне нужно попить, извините. Лиза manifested it. Горящий мужик. It's back. You! What are you doing here? I could barely speak. Fear and confusion were making my throat seize up. Who are you? What are you? Why are you in my room? Пу-пу-пу. Страстно. It's trying to speak again, but I still can't make anything out. It's just the same as last time. What is this thing? Are you an invader? Why do you keep attacking the school? What do you want from us? I know there's something here, but what is it? I can't hear you. At least talk in a way I can understand. Чё, языком жестов нельзя ничего показать? Ты думаешь, что этот идиот знает язык жестов? Не говорю, знаю. придёт справа. Да, я поняла о ком-то. This is getting me nowhere. Did you do something to Hideko? Wait, no, not just her. What happened to Sirei? Was that you too? What did you... Так, сейчас я выйду в меню, чтобы случайно ничего не сломать. Перезайдем? Да. Перезаходим в Zoom. Горящий мужик. Горящий мужик ТМ. О, hello. Горящий мужик. Горящий мужик. Блять! Вообще не вовремя! Пиздец! Hey! He's Ебался. gone. More importantly, is that the alarm? Intruder alert. Intruder alert. Unauthorized personnel detected on school grounds. Defense mode initiated. All available troops prepare for battle immediately. I was right. The invaders are back. Пу-пу-пу. Damn it. Not only do we have to fight them at night, we have to do it without Hiriko too. Was this part of their plan? Did they get rid of her so they could attack while we were confused and disorganized? No time to think about it now. I've got to get to the war room and get ready to fight. The alarms means the invaders are coming, right? They're going to be here soon. Да, Да, именно чё? это оно и означает. М? Сначала мы поговорим с ней, а потом в war room пойдем. Мгм. Я с той стороны. Где ты? Oh, hello. It's about time we got to break free from everyday existence and go on another killing spree. Yahoo! Okay, let's go. Мгм.
О, то есть у него есть анимация поворота? У него есть? Ну, он типа развернулся, чтобы зайти в дверь. А, надо поворот в другую сторону. Ну да. Takumi, it's an attack. We've got a fresh batch of invaders to deal with. I know. Alright, when I thought I was finally gonna get some sleep too. And bastards could have held off till morning. Is it just the four of us though? What about Gaku and Tsubasa? I don't think they're coming. I did knock on their doors just in case. But Gaku didn't answer, and all I could hear from Tsubasa's room was a lot of dry retching. Рэчинг это... Ну, когда ты... А. Рвало ее. What a bunch of party poppers. They should just embrace the bloodlust already. We just have to make do with what we've got. I guess so. I wish Hiroko's here though. I wish all you wanted won't change a thing. We're still plenty strong without her. Yeah, what's the worst that could happen? Apart from all of us dying horribly, I mean. I won't let that happen. I can't die here. I made a promise. Don't be so modest. You can do it if you try, Taki. I guarantee it. That's right. I'm going to survive and make it back to the complex. Back to Karwa. So I can't die here. Let's do this. Let's protect our school. We'll kill the enemy and make it through this alive. Kumi. Now you're talking. This is gonna be a total bloodbath. I'm gonna get so much XP. Right, of course. This is the only way to keep everyone safe. The fear hasn't gone away. I don't think it ever will. But if I let it get to me, I won't be able to save anyone. I'll do whatever it takes. Even if it means fighting. Even if it means killing. Come on, guys. Let's get this defensive battle underway. Ура! Энчантикс! Волшебная пыль! Максимум силы! Энчантикс! Сила внутри меня! Что-то... Сильная, смелая, волшебная... Что-то там... Загадка Энчантикс! Ипи! Хи-хи. Ну какие они все с Ты макияжем. знаешь, это тот пост, который я тебе отправила с Эйд, Да-да-да, которая- Кант. Wicked Contrast. Wicked Contrast. Ой-ой-ой. Can't on can't violence. С двух сторон? Ебать. О май fucking god. Бля. Мгм. Охуеть. Damn! These guys are a con above the rest for sure. Do you think they're commanders? If they are, then what Hideko said was true. There's more than one of them in the invader army. And now we've got to deal with two of them right off the bat. We're so dead! This is gonna be fun! Пу-пу-пу. Ой, сейчас идеальный момент, я как раз отойду. Сейчас битва. Мгм. А, у них всего 6 здоровья. Это радует. My turn. Ha! I've got this. That's it. I guess it's my turn.
good. Yes, leave it to me. Here we go! Okay, okay. Я не знаю, мне кажется, я очень тупо поступаю, ну ладно. Неважно. О, окей. We better get moving. You're in the way. So did we win? Or what? Something feels off, though. It wasn't like this when we beat the last one. Оно остановилось? О, fucking shit. Это пиздец. No way, it came back from the dead? I thought we were the only ones who could do that. What's going on? Looks like these two come as a set. Anytime we defeat one of them, the other revives. Блять. The hell? How are we supposed to win this then? If we can beat one of them, then finish off its partner before it has a chance to use that revival technique, that should do the trick. What a drag. If that's what it takes, that's what we'll have to do. Unless anyone else has a better idea. Incoming invader detected at 12 o'clock. Huh? Readings indicate target is an S-class fighter. It is currently approaching the school at a Пизда. high speed. Еще один. Now there's three of them? We barely managed to cope with two. You have gotta be shitting me! We don't have enough fighters to handle all of them! Так. Приходите, приходите, мои хорошие. Оу, е. Субаса, let's go! Hey everyone! Sorry I'm late. Seriously? A night battle? This totally stinks. Они... We're dead if we lose here, right? And not just us. Everyone back in the TRC will be next on their list. Что у него за оружие? If this is what it takes to stop that, then I'll fight Вау! Вау! Окей. Ну, я предполагала, что у него будет оружие дальнего боя. You came after all. Well, you didn't leave us much choice. I was kind of hoping you'd be fine to win this without me. If I don't step in now, though, we're all gonna be royally screwed. I'm so dizzy. I've already thrown up a bunch of times, and it feels like I'm not even connected to my body anymore. But I've decided to give this my best shot. I'll do whatever I can to help out. Yippee! Thanks, guys. I'll leave the enemies over there to you then. All right. Here goes nothing. Anyway, we got those revival machines or whatever up and running, right? If they do kill us, I'll come back and really let them have it. What's the matter, Eito? I'm a little overwhelmed. Seeing these two in their class armor ready to fight. But I'll be okay. Now that they're here, I'm not afraid anymore. I don't know how to explain it, but all my fatigue from before is gone. It's amazing how much difference it makes having friends by your side. Он такой чизи, он такой, у нас так много друзей, и мы сражаемся вместе, это так здорово. Yippee! So long as we My keep cheesy trusting little and guy. supporting each other, Да. I'm sure we'll be able to blaze our way to a brighter future.
Боже. Let's turn this battle Котеночек. around and show them what we can do together. Так, что тут у них есть такое? Special attack. Окей. Так. Many enemies at once. Угу. Угу. Так, а что у нее? User is immune to fatigue. Охуенно! О, нихуя. Не, она мощна. Она мощна. И на самом деле, если ей дать бонус к атаке, представь, это 6 клеток по 2 урона, которые она может нанести, ну, в любое место поля, потому что она не устает. Угу. А чё она... Почему не бьет? Почему не Это не показывается? атака. Это не атака. Это второе, то, что ты смотришь. Смотри описание. Угу. А, вижу. Тогда сначала... Вообще-то, мне бы вот здесь что-то сделать, да? А, они восстановились. Ладно, хуй с ними. I guess. Ладно. Я не знаю. Это, я overwhelmed. Ну... Под гаку тут поставлено специально. Видишь? Ну да, но мы же должны убить босса. Ну, смотри, если ты сейчас даже сделаешь какой-то урон боссу, тебе в следующем раунде придется потратить все EP на то, чтобы разобраться с подходящей мелочьей. И ты не сможешь их добить в следующем раунде. Я думаю, что стоит первый раунд сейчас потратить на то, чтобы немножечко почистить самое близкое мелочье, чтобы в следующий раз можно было одновременно и босса, и оставшихся добить, или, может быть, даже добить боссов. С помощью вольтеджа. Потому что у Эйта атака 3. Это значит, что он может за 2 EP убить босса. Угу. Угу. Там я бы вот Эйта один раз стукнул его. Не до конца, а наполовину. И может быть потом за эту девчулю, за Даруми, чтобы получить еще плюс AP. Да. Очень даже хорошо. Мне нравятся мысли, которые вкидывают Вадимочку в чат. Может, на самом деле Эйта предатель? Не знаю. Ну, теперь у нас есть гомо-аниме. Гомо-аниме. У него по 6. Мы пока не можем его убивать. Значит, нужно оставить гомо-аниме на следующий. Они подойдут? Они не подойдут. Эти подойдут? Они не подойдут. Ну, тогда просто... Так. Здесь мы потратим гомо-аниме на то, чтобы... А, но гомо-аниме не тратит AP. Тогда в следующем раунде можем его потратить здесь. А вот они добьют ли? Но если она может бесконечно атаковать... Она не может бесконечно атаковать, у нее EP не хватит. Сколько у нее атака? Одна. Как нам сделать так, чтобы они... Что ты хочешь замутить? Ну...
они не добьют вот Ну, этого. У Гаку сейчас атака 2. Потому что вольтаж за 100. Да, но все равно. То есть ты можешь как бы сейчас Гаку снять 2 урона с босса. Угу. Ну да, да, это хорошо. Это хорошая идея. I'll show you what's up. Let it loose. I feel so weak. I'm spent. Капец, они его похуячили. Так, сначала, значит... Угу. Значит, сначала мы можем 2 раза сделать... Нет. Я знаю как. Я знаю как. Just watch me. Или не знаю. А, он не может ходить, блядь. А что делать? Let me handle it. Использовать вот эту штуку, да? Ну нет, не надо пока ничего использовать. Оставь Гаку на последний. В целом ты можешь вылечить... Хотя не знаю, можно ли вылечить его с помощью Цубасы. Она только фатиг убирает. Только фатиг, да? It's killing game time! Ну, тогда Так. стоит, наверное, просто почистить мелких. Что, хотя, один IP здесь, да? Один IP здесь. Здесь Смотри мы на можем сторону Такуми. использовать ульту Такуми, которая 6 снесет. А без ульты мы сможем его сбить за 3 EP? Let's do this. Потому что если ты сможешь сбить его за 3 EP без ульты, ты сможешь ульту использовать со стороны Гаку и Цубасы и там добить тоже босса. Блять, ну как это сделать? Почему? Все нормально. Я не понимаю вообще. Смотри, Я вообще ульта не, запуталась. ульта не требует AP. Ульту можно делать даже когда у тебя I'll 0 show you AP. what's up. Ты можешь убить ультой босса тут, Так, хорошо, допустим. Я это понимаю. одним Ам. AP добить с помощью эйта босса справа, Угу. и у тебя останется 3 AP, чтобы добить босса слева. Окей, допустим, здесь я делаю 2 сайд-слэша, да? Трачу на это 2 AP, получаю еще 2 AP. Ну, можно даже так. Можно сразу просто босса. А как я его? Сайт слэшем. А, то есть он не может двигаться тоже. Ай, пипец. Бля, это плохо. Оу, щит. Тогда, видно, реально остается просто подчищать М, ультой. Ну, можно ультой, тогда Такуми, правда. Просто если сделать ульту Такуми, то с левым боссом мы не разберемся точно, потому что у Такимару атака 1. У Гаку? А что делает ее ульта? Whenever! У нее достаточно много территории покрывает. Prepped and ready. Боже, я ничего не понимаю. Так, ну здесь мы точно тратим 1 AP. Ну, Правильно? Тогда от мелочи избавляемся пока. Тяжело. Ну, слева ситуация совсем плачевная. Видно, реально придется использовать ульту Такуми, чтобы почистить хотя бы часть. Подожди, стой. А, нет, блядь. Сейчас, подожди.
Он не может двигаться? М, Прям вообще а Сэм никуда? может. Немного может. Ну вот сюда. Я могу его. Я могла... Подожди, Так, если... сейчас. Подожди. Стой, 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 стой. Так. Если пока вольтаж 100%, я могу у него атака 2. Побить босса, да? Угу. Например, 3 раза я могла бы его побить. Это было бы минус 3 AP. Да? Потом здесь минус 1 AP. И здесь я могла бы ультой добить его. Правильно? Ну все. Да. Я думаю, Блядь, в любом случае надеюсь, всё я не выходит. тупая. Надеюсь, я не тупая. Ну, ничего, мир не взорвется, если... А, блядь, но он там- не может двигаться. Он не может Он не двигаться, может но... Он не может двигаться, но... Что если? Что если мы 2 раза здесь... А, нет, все равно не хватит, блядь. Сука. Лиз, М, Лиз, м. Что? слушай меня внимательно. Так, Перейди к Такуме. Я управляю тобой с другой стороны Москвы. Проверь, может ли Такуми сайд-слэшем попасть по боссу. Ready when you are. нет. А, ну... Нет, может. Двинься вперед и поверни его налево. Поверни его налево. Смотри. Тут он может за 3 EP убить босса. Да? Да, может. Эйта справа за 1 EP может добить своего босса. Ага. И ты ультой либо Цубаса, либо Гаку добиваешь 3-го босса. Ой. Что я сделала? Как убрать? А, вот. Let me handle it. Да. Да, блин, охуеть. Ты такая умная. Good to go. Ну, будем честны, я просто намного больше битв, чем ты прошла. Я это, можно сказать, I've got ветеран. this. Угу. Take this. Ready when you are. Let's fucking go. We better get moving. Нет, мы не заканчиваем. Мы не заканчиваем. No, 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 my baby. Мы еще не закончили. Let's freaking go. I'll hit you with all I got. Спасибо за то, что ты у меня есть, и ты умеешь решать пазлы. Я люблю пазлы. Туда. Что происходит? Confused? What's next? A giant Mac? Actually, I think that's this commander's true form. So then, if we take it out, this will be over. Hey, Tsubasa, that class weapon of yours is freaking sweet. It's like some kind of tricked out car or something. Thanks. The first time I used it, it was a total disaster. I spewed all over the interior. Oh no. But this time, I've got the sick bag and tinted windows so I can fight with total peace of mind. Yippee! Tinted windows! Я обожаю ее вайп. That's great. No matter Oh, how that's strong great. the enemy we're facing is, Thumbs up. I won't be afraid anymore. Knowing you all have my back gives Thumbs me up. limitless courage. I feel like I could take on the whole world right now. Боже, это... Он такой смешнявка. We are finished when I say we are finished. When we fight side by side, we become more than the sum of our parts. We're more than just a scattered group of fighters. We're a team. О боже. Let's do this, everyone. With our powers combined, there's nothing we can't do. Он такой смешной. Sheesh. I got embarrassed just standing here listening to you say all that. Да, second hand embarrassment.
А это такой, типа, вспоминаем все монологи и цитаты из книг про детскую дружбу, которые я читал вместо того, чтобы заводить настоящую детскую дружбу. 35 у этих дебилов. Это пиздец. Если ты внимательно посмотришь, все три поля на самом деле соединены. То есть можно перебежать? При желании. Да, то есть если ты разберешься с большим количеством, ну или со всеми противниками на одном из полей, или на двух из полей, то ты вполне сможешь перекинуть Эйта или Такуми, ну или другую юнит с высокой атакой на поле. Еще другая деталь, которая не сразу очевидна. Поле с торца и с фронта школы разной длины. Поле сбоку, Да, с оно более... боков оно поменьше. Значит, наверное, нужно разобраться сначала с этой хуйней, да? Да. Это может быть очевидно, но я это заметила только к середине игры, так что... Let's go. Take that! Got it. Ready when you are. Пошла я нахуй. Ладно. Let's go. That's it. All right. Пу-пу-пу. Here we go! Куда? Куда ты смотришь? Ебучий зум, не трогай меня. Отъебись. Только что был раскрыт cursed факт об Эйта. Только что раскрыли cursed факт об Эйта. Опять же, со стороны Кадачи. Так, Хотите давай. услышать? Давай. Он будет еще более жалкий в твоих глазах. Хорошо, я заинтригована. Он... Блядь. Он ссал в постель до 5 класса. Я бы не удивилась. Я тоже. Пиздец. Боже, как тяжело. Какая ситуация с Эйто сейчас? С ним все хорошо. Я думаю, я вот так сделаю. Почему бы и нет? Нет? Мне кажется, его обычная атака можно больше расчистить мелочей. Ты вспомни, мелочь сейчас очень опасна. Типа, если ты потратишь 2 его атаки на то, чтобы расчислить мелочь и заденешь босса, то ты от его защиты избавишься тоже. Поэтому я бы посоветовала постараться максимально... Да. Типа вот так? Мне кажется, ты можешь, если станешь на самый зад правее, можешь и медведя задеть.
Да, Ладно. потом сдвинуться на одну ячейку вправо и добить медведя и еще больше убить мелочей, что-нибудь такое. Ну да. Ладно, попробуем. Just watch me. Так. Ну да, я бы так сделал, наверное. Блин, а как вот с этими разобраться? Типа за нее, что ли? Или... Давай посмотрим, где мы можем еще EP нафармить, пока не думая о них. А вот это? Ну, все равно очень много дойдет, и ты используешь... Ну, мне кажется, специально так, например, Цубасу в любом случае здесь больше покроет. Что? Мне вообще схема, когда я парюсь, это сначала по всем фронтам найти максимальное количество крупных противников, которых можно убить, потому что это не тратит EP. А потом уже расчищать с EP, которая осталась, мелочь. Потому что если ты фокусируешься сначала на крупных противниках, ты EP, по сути, не уменьшаешь. То есть, например, здесь я бы за это расправилась с медведями. Например, потратить одну атаку эйта, чтобы вот двоих, потом крестик посередине, видишь, крестик, до Руми расчистить. Что? Она не может двигаться. Можно добить тут медведя, например, тоже. Потому что если ты вот так вот двух медведей убила, у тебя, по сути, EP не уменьшилось. Ну да, но как я потом... Ну ладно. Ну, есть шанс, что он вылечится от усталости в целом. Он не вылечился. Он не вылечился. Ну, тогда вернемся к нему потом. Главное, что мы EP не потратили. Что у нас слева творится? Ну, тут только расчищать и расчищать, конечно. Можно Такимару расчистить, посерединке его поставить там. Там идеальненько. Он туда не добежит, Типа вот да? сюда? Он не добежит, куда, я думаю, его можно поставить. Было бы славно, но нет. Ну да. Может быть, расчистить. Или за за такую него? посмотреть, что он может сделать. Потому что вот эту четверку слева он точно может расчистить. Угу. Можно так. Можно сделать шаг, поворот влево, убить одну мелочь и медведя добить. А потом уже сделать вот так вот. Вот так, да? Ну да. Может, лучше за Такимару сюда, вот этих вот передних? Можно. Не знаю, как-то я тупо все делаю. Ну ладно. Да, ладно. Проблема в том, что, видишь, что застряла. Блин. Чёрт. Можно одно EP потратить Цубасы и расчистить ей выход, и потом уже ультой куда надо передвинуться. В целом. Можно Ультой так. что сделать? А потом уже ульту ее использовать. Тогда я вот так делаю, да? Ну, можно так. Хотя в любом случае до башни будет дамаг. Но она не упадет, так что не страшно. Теперь получается вот так? А попробуй сверху, как там, если сверху подъехать. Сзади босса.
Не, в плане, чтобы справа попасть по противникам. Что? Ну ты видишь, у тебя справа внизу есть противники. Можно ли как-то попасть и на них, и на босса? Я смотрю. На них и на боссе? Да, ну только если вот на один сдвинуться назад. Только так. Ну так, ну можно так. Жесть. You can take it from here. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Did my engine? I could barely. Капец. Все ломают. Подожди. У них там у всех одно хп на все 3 башни? Вы чё, охуели? Да, у них одно хп на все башни. Пиздец. Так, мне нужно перегонять моих хорошек в какие-то нормальные места. Что мне это все не нравится, вообще капец. Блять, как же неудобно. Стук. А. Так. А куда они делись? Они взорвались. Почему? Они, когда атакуют башни, они взрываются. Блин, все равно далековато, конечно. А ты расчистила, да? У тебя лишняя IP, я что-то не заметила. Ну, тут с этой стороны никого нет. Ну, на Dash тоже тратится IP. Да, я знаю. Ну, типа, а что делать? Блять, ебучий зум, как же я тебя ненавижу. Сейчас. Перезаходим. Hello. Йоу. Ну, значит, смотри, она в стане. У него пока не 2 атака, потому что вольтаж не сделан на полную. Кто станет Даруми? Нет. Цубаса. Цубаса. А какая ульта у Даруми? Я не помню, если честно. Потому что если ты ультнешь Даруми, убив ее, то у тебя будет вольтаж 190. Потому Если что тут имеется- 100% дают за... Да, когда ты используешь как бы смертный клич, или как это называется, то за него дают 100 вольтажа. А почему, если у меня вольтаж не 100%, разве я могу это сделать? Нет, ты можешь специально атаку сделать в 2 случаях. Если у тебя 100 вольтаж, и если они при смерти, как сейчас. И при смерти ты это делаешь бесплатно. И не только бесплатно, тебе еще за это дают кучу бонусов. Мне лучше убрать мелочевку? Мелочевку, Или- да. Хорошо. Лучше мелочевку всегда. Потому что она у тебя сейчас очень близко к башне.
Вау. Вау. И теперь у тебя вольтаж за 100 для гаку, если тебе это нужно. Если ты сейчас еще где-то поатакуешь, у тебя будет вольтаж за 200, то есть ты еще где-то 2 специальные атаки сможешь пробить, если тебе это нужно будет. Вот. Игра не шутила, когда главная стратегия, что нужно всех убивать. Let's all kill ourselves. Так что... Just watch me. А вольтаж за убийство дают, да? ну да, за саппорт тоже дают. За специальную атаку вольтаж не повышают. То есть ты как бы тратишь вольтаж, и неважно, сколько ты атакуешь, ей тебе бонусов не прилетит. Так, как мне лучше сделать? Мне лучше... Ну, мне по-любому нужно атаковать вот эту поеботу, да? Угу. А за дэш вольтаж не дают, да? Тебе должно написать, если дают сверху, но видно нет. Там пишет типа плюс, столько-то будет. Ну, ты хочешь Такуми туда отправить, да? Да. Потому что сейчас у Такуми и у Гаку одна и та же атака. Окей. Лучше мелочню, да, сначала? Или как? Ну да, почисти мелочу, потому что ты все равно босса за этот раунд не убьешь. Я еще советую тебе одной, потратить EP и... Знаешь как? Оставь одно EP. Точно. Не надо пока улетать, потому что тебе это не нужно. Тебе в следующем раунде ты не сможешь им мелочью подчищать. Смотри, добавь эйта атаки. Это можно сделать с буст гума аниме. Если ты добавишь этой атаки, он сможет за один удар убить вот эту четверку. Вау. Значит, ты сможешь, да, и ты сможешь его в следующий раз отправить добивать босса. Угу. Надеюсь, там не будет никакой подмоги. Я надеюсь, подмоги не придет. Да, у нее такие прикольные линии диалога. Да. В целом... Цубаса не может двигаться, ладно. Угу. На встане. Мне, может быть, мне Встань. потратить 2 EP, чтобы привести поближе Такуми и Эйта? Это ты не сможешь принести, потому что он сейчас в отключке, но Такуми ты можешь подвинуть поближе. Могу сделать Crazy Shot. В целом ну ты да. можешь оставить EP на следующий раунд. Наверное, могу. Да? Могу. Да, он сохраняется. Так, end turn. Надеюсь, они башню не покоцают прям конкретно. Ну нет, тебе хватит здоровья башни. У боссов обычно прям высокой атаки не бывает, и они преимущественно... Копьямц. Да. Они не вернутся, да? О, щит. Ну да. На что у нас есть вольтаж, да? Да, у тебя есть вольтаж, то есть 28, вот эта атака 4. То есть, если ты сейчас потратишь дэш, чтобы добежать... Сейчас, да, я посчитаю. 6 на 4, 24. Ну да, тебе хватит. Смотри, дэшем бежишь как можно ближе. За Эйта? Да, за это. Мы сейчас убьем босса. Не туда. Беги как можно ближе за Сюда? это к боссу. Ну. Я просто не сразу грузится, поэтому я не вижу. Да, затем... Хороший звук. У него сначала не восстановилась его усталость? Да, да. Идеально. Прекрасно. Тогда ебашь босса просто. Спешл атакой, Обычной да? атакой. Обычной? Обычной.
Уверена? 5 на 4, 20. У него останется 8 здоровья, у тебя за 200 вольтажа ты двумя специальными атаками его добьешь. Хорошо. Так. Вот так, да? Сейчас мне загрузится. Ну да, просто ебашь его обычной атакой. Ты хорошо подобрала место, потому что он не так не может контратаковать тебя. А, видишь, у него даже атака еще повысилась, у него еще 5 атак сейчас. А, я могу сразу его. Ну, у него атака 9 на Righteous Punishment. Нет, у него атака 7 на Righteous Punishment. Плюс 2 объясняет, почему она 7. Но у меня показывает, что как будто бы у него потратится 9. Да? Да. Может быть, это типа бафы? Да, но странно. Обычно баф показывают, знаешь, типа, что показывается общая атака, например, 5, и показывается, что из этого плюс 2 баф. Ну, давай, если что, в любом случае можно будет это гаку добить. Ебаш. Нет, подождите, что происходит? Что я запуталась? Что произошло? Почему он мне показывал, что... Вот здесь мне показывает, что 9 снесется. А тут я нажимаю, он показывает, что еще 2 останется. Где он тебе показывает, что 9 снесется? Он показывает... А, ну ладно. Похуй. Уипи! Да, и ты, значит, просто гаку и добьешь его. Ну, боже, ну реснички у него, конечно... Мне нравится это... Я такая тупая, я не знаю, мне очень тяжело. Нет, это нужно просто привыкнуть, как-то это не так очевидно, что, я не знаю, я тоже сначала тратила все энергию, чтобы максимально расчистить мелочу, и потом только за босса хваталось. Но на самом деле, если ты можешь посчитать, что тебе хватает урона, чтобы добить босса, неважно как рано, это можно сделать очень быстро. Ну да. So, what do we do with this one? This one? Oh. I see what you mean. О-о, Can't leave опять. it alive or it'll just come after us again. Guess one of us will have to strike the finishing blow, like Mistress Hirako did before. It's kind of a lot of effort, though. Ой, у него грудь. Ой. Упс. The finishing blow? You mean kill them? Not like it's a real person or anything. It's just an invader. Hey, why can this one use hemoanima anyway? Just how many of the invaders have powers like ours? We still don't know. Hiduko might have been able to tell us, but... We can talk about this later. But... We gotta hurry or it's gonna revive. Even if it's our enemy, I don't relish the thought of sucking out its power and leaving it a dried up husk. But I guess somebody's gotta do it. Ну что ж, кого будешь кормить? Ну... Не знаю, ты говоришь, что это хороший юнит, так что, наверное, его. Хоть ему это не очень нравится. А? Хоть это ему и не очень понравится. Я не Что ты думаю, говоришь? что кому-нибудь понравится, кроме, может быть, Даруми. Если что, я напоминаю, что когда ты скармливаешь кому-то командора, у них повышается на 1 урон за специальную атаку, за большую. И повышается то, насколько быстро они набирают вольтаж. Своими атаками. Ну, То это есть- же неплохо, да? Это неплохо, да. Просто имей в виду, что если ты хочешь прокачать какого-то перса, который и так много вольтажа получает, например, Гаку, он много вольтажа получает за свои атаки. Стратегически, технически можно на него повесить. Но эта игра недостаточно тяжелая, что тебе нужно прям вот так вот
фокусироваться на прокачке персонажа. Так что выбирай того, чью анимацию ты хочешь посмотреть. И скажи тебе. Well, that's settled. Покорми Шайлу. Такой он серьезный, я не могу. It's over. Такой глупышка. Wicked Contrast. Он так смешно. Wicked Contrast. Да! Би? А ты сказала, что ты не получала меньше S, да? Да, не один раз. Блин, ну что ж. Очередной удар по моему эго. Ну, мне не нужно было вести стрим, и я могла провести полчаса на одной атаке, пытаясь посмотреть, как максимально ее оптимизировать, так что... О, ну да. Да, точно, мы же еще играем. Да. It's finally over. Honestly, I thought it'd be a lot worse. Yeah, I didn't get as nauseous as I was expecting. I think my glass armor helped to settle my stomach or something. Cha. Hey, you got something to say to you too. Я не могу уже громко, уже потому что поздно немножечко. Takimaru came stomping up and slapped his hand on Gaku's shoulder. I had you all wrong. You were great out there. Thanks. О, он засмущался. Засмущался. Покраснел. Я просто представляю вот Гаку, вот эта, которая малютка, такая 164 сантиметра, и Такимару 194. Еще больше разница в росте. По факту. You couldn't have won that battle without you. And your class weapons were so freaking badass. You think so? Блин, мне кажется, что у Гаку и у Такимару может быть динамика такой, типа, где Гаку младший брат, а Такимару старший. И Гаку наконец-то ощущает, что это быть как бы, ну, когда не ты старший, как бы, ответственный за всех, а когда о тебе могут позаботиться. И как-то похвалить себя, и понять тебя, и в общем, да. Блин. Я записываю это все в идее картам. Потому что это очень мило, это прям очень мило. Что у Такимара уже такой вайб, типа, старшего брата для половины каста. Yeah, you should let me take yours for a spin sometime, Gaku. I wanna pull off one of those cool headshots on you. Doing headshots. Hey. Shoot the enemy, not me. Не знаю, почему у меня интернет скончательно запускался, но не важно. That goes for you too, Tsubasa. You were driving around the battlefield like you were in some kind of rough road stunt rally. Really? Thanks. Most people don't know good driving technique when they see it. Let's leave off the high fives and shoulder slaps though, okay? I probably smell pretty funky right now. Oh, моя шкала. We're finally coming together as a team. I'm not sure if my heart can handle this much emotion. Do you need to go lie down for a few minutes? Right, this calls for a celebration. Let's fire up the Rashomatic and... Second thought, it's late and I'm beat. Let's do it tomorrow instead.
Yeah, I'm practically morning already. It's practically morning already. We are all going to need a rest. And I really need to take a shower. Oh man, things would be so much easier if I could stay awake while I'm asleep. Feeling triumphant yet exhausted from another successful battle, we shuffled back to our rooms for some well-deserved rest. The moment I got back to my room, I let out a huge sigh and collapsed into the bed. I was too tired to even lift a finger. All that stress and fatigue really added up. How long am I going to have to keep doing this? I hadn't forgotten Hiruko or the weird ghost boy, but I couldn't summon the energy to think about them right now. Just let me sleep. I closed my eyes and almost immediately sank into a deep, dreamless sleep. Как вам предложение поставить паузу на сегодня? Но могли бы закончить эту зум-сессию? А сколько нам осталось, интересно, еще? Не знаю. Ну, давай посмотрим, насколько мы Не, можем если ты продержаться. если ты помнишь, что тут будет происходить, я думаю, что здесь лучше остановиться пока, то я не против. Не, я не помню. Окей. I opened my eyes. I was awake, but... Ow, ow, ow! My legs hurt. My arms hurt. My neck, chest, and abdomen hurt. I hurt in places I didn't know the correct anatomical term for. My whole body was one big mess of muscle pain. I guess I overdid it. I had no idea yesterday had put so much strain on my body. Our previous battles had left me pretty tired the day after, but never like this. What time is it anyway? I struggled to sit up, tentatively raising my head until I could see the clock on the wall. It's past 1 p.m. already. Проспал. Нормальный сон. Wow, I really slept in. I didn't feel refreshed at all. Even after hauling myself out of bed and getting dressed, I still only felt half awake. I wonder how everyone else is doing. I'll go see if they're in the cafeteria. Forcing myself to move, I slowly made my way toward our usual meeting place, my back hunched over like an old man's. When I finally got to the cafeteria, I wasn't sure whether to be surprised or deflated by what I saw. Good morning, Takumi. How are you feeling today? You took your sweet time. I only got here a minute ago too, though. Hey guys. Are your muscles hurting as much as mine? Мне нравится, что там Гаку просто сзади лежит. Просто убит. Not just my muscles. My throat feels like it's been lined with sandpaper. All that throwing up must have inflamed it. I don't even know if I can lift a pair of chopsticks right now. Darumi has encountered a fatal error and has to shut down. She will continue in power-saving mode until fully charged. Пути-пути. Кин, да. Тебе не видно? Саш? Да, сейчас, секунду. Ага. Мне что-то просто совсем мне передает мой интернет. Ну, ничего. Так. Мы живем? Я здесь. Все, я тоже здесь. Хорошо. У меня просто интернет, я не знаю, почему уже совсем сдался. Наверное, потому что вечер пятница. Наверное, да. Congratulations on another win, everybody. And go ahead and order whatever you want. You've earned it. Stay where you are. We'll bring it to you. Thank you.
The Tsukumo twins went back and forth to the Russian-American beginning as our breakfast. Or was it lunch? Here's your avocado cheeseburger, Tsubasa. I added a thick layer of peanut butter as a nice little extra. You shouldn't have. I mean, you really shouldn't have. And for Mr. Marco, a palo rice with the strips of cow flesh on top. Isn't this really food? Must be a working class small thing. Hey, insulting me is one thing, but don't you them. How come you've been so nice today, man? Nice for you, I mean. I just wanted to make sure you have all the nourishment you have to recover your fighting strength. If the invaders launched another attack while you were in this state, it will be up the proverbial creek without a paddle. Don't say that. You're gonna jinx it. It probably won't happen that soon, but there will be other attacks. Last night proved they're not shy about attacking at night either. So we gotta live in constant fear of when our next battle's gonna be. Where the luck just keeps getting rottener. Speaking of the future, what are we going to do from here on? I think I know what everyone's going to say, but I'd like to make sure. What's this about our future plans, Ada? First we lost Siri, and now it looks like Hiroko isn't coming back either. So, should we keep looking for her, or choose a new leader? Should we keep defending the school like before? We need to consider our options. I almost forgot about that. Did she really have some kind of secret passage out of here? No, she was murdered by the traitor hiding in our ranks. Quit it, you're going to make everyone paranoid. Guys, knock it off. It ain't cool to speak of the dead. And if she's still alive, she'll probably come back and explain herself soon enough. Sira and Hiroko both knew something about this war and disappeared before they could tell us about it. We may have to accept that we're never going to learn the whole truth. Knowing that, what do you all think we should do from here on out? It's not like we can leave. Nothing we do except run out the 100 days. But all that talk about going home when we're done, is it still going to happen without Siri here? I wish we knew that much at the very least. We're supposedly here on a vital mission to defend the future of humanity. Isn't that right? Surely the people in charge wouldn't leave us here unsupervised. There's got to be some way to contact us, whoever they are. Siri must have been in charge of that too. Now that he's gone, we're probably cut off. For a mission that's important, this important, you'd think they'd have some fail-safes in place, wouldn't you? Maybe everything Siri told us was a lie, and this whole thing is a twisted reality show set up by a carol of ultra-rich youths. They're probably out there right now, sipping champagne and getting off and seeing us suffer. What part of that was funny? Yes, this really sucks though. At least before we had some hope of returning to the truth, of learning the truth. I know it's frustrating to have all these unanswered questions, but the invaders are targeting this school. There's no doubt about that. That means the part about there being something important here is true. Why else would they keep attacking so persistently? So I think the 100-day time limit must have a grain of truth in it as well. I don't know something will happen on the 100th day,
as to whether that will include us going home. All we can do is have faith that it will. I guess so. We don't really have any other option, do we? We'll be okay. It'll all work out in the end, one way or another. Yeah, let's go with that. I seriously don't want to think about this anymore. Huh? The only way I'm gonna get through this is by focusing on all the awesome stuff I'll do once I get home. Секунду. М? Да, стрим идет уже 5 часов, так что Охуеть. скоро будем закругляться. I'll be hailed as a hero who saved mankind. Money, honor, women, they'll all be mine for the taking. Everyone who made fun of me get their just desserts, and the world enter a new era with me leading the way. You're starting to sound like a supervillain now. We spent a little longer in the cafeteria eating a meal that was breakfast, lunch and dinner all rolled into one. Классика. Once we were done, we went back to our rooms. I was still aching all over, but at least I had a full stomach. This really hurts. Back in my room, I collapsed onto the bed and just lay there for a while. Staying on my feet was too much effort. А мог бы лежать в кровати вместе с Эйто. Блять. Ай-яй-яй. I'd already wasted most of the day doing nothing. Also after last night's battle. Maybe that was only natural. In fact, it was probably better for me to take it easy and allow my body to recover. Maybe I'll take a shower and hit the sack. I spent the rest of the day lying in bed, not doing anything noteworthy. Before I knew it, my 18th day at last Defense Academy had passed me by. Day 19. 19. Oh my god, спортивный ты мой. Time to ride. Get ready for your. Wait, 19? Well, that's a good round number. A real Нет. whatever I heard was. In honor of the occasion, I've prepared. Это не круглое число, еблан. I've unlocked some new facilities. Feel free to check out the garage on the first floor and the library on the second. Hi, Дэн, я выполнила 1000 лет из-за дела. Последнее, на чем я была, это где выяснилось про рвоту. Ха-ха. Да, блин, тут очень долго делать рекап. Наверное, мы сделаем его в следующем стриме в начале, да? Да, я думаю, это логично. Да. Следующий стрим, скорее всего, будет завтра, если не случится ничего непредвиденного, да? Я завтра, скорее всего, еду на дачу. Окей, тогда в понедельник? Да. 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 Давай пока на понедельник. Можешь не делать уже турил. Да, мы скоро закончим. Мы уже... Стрим идет уже 6 час. Ну, типа 5 часов уже прошло. Считай, что у нас осталось 10 минут. Я думаю, сейчас, примерно сейчас хорошее время закончится, чтобы не пришлось, в середине сцены какой-нибудь выскакивать. Ну да, сейчас он расскажет, типа, что гараж открылся, и библиотека, Да, так что в следующий раз мы будем бегать, смотреть новые места, и заодно можно будет сделать рекапчик, пока мы это делаем. Be sure to sharpen up your skills, allow your creativity to bloom, and slaughter the vile invaders more efficiently than ever. Ow. The pain in my muscles wasn't completely gone, but I felt a lot better than I did yesterday. What's the idea of making the 19th a milestone day anyway? All that good round number stuff made no sense. He probably wanted us to call him out on it and watch us squirm. Squirm? No use getting worked up about it now. I guess I should go take a look at the new rooms. Что мы сделаем в понедельник? Еби, я постараюсь до понедельника выложить, типа, все 4 записи. Я думаю, это возможно. Вот так. Подожди, куда ты идешь? Глупышка, я хотела открыть меню. Так, сейв. Сейв.
Дача Максинг, да. Спокойной ночи, спасибо за стримчик, спасибо, что пришел, Вадимочка, и сидел с нами 5 часов. Вообще Go шок. girl, solid plan. Я в воскресенье не могу, потому что я буду лечить зубы в 17, и у меня, ну, после анестезии, короче, тяжело мне говорить и больно. Вот, Да, это было тяжело. да. Было бы хорошо, может, тогда вспомню свой пробел. Может, тогда восполню свой пробел. Все, я уже не умею читать. До свидания. Что ж, Ну, уже получается, полночь, как что... бы. Да, получается, что на сегодня все. Я надеюсь, Да, никто думаю, не да. против, что мы делаем настолько длинные стримы. Я не против. Я тоже Мне не очень против. нравится. Я в восторге. Мгм. Вот, Я всегда рада. да. Очень рада, что вы к нам заходите, хотя бы, ну, ненадолго. Я понимаю, что все заняты своими очень важными делами. Вот, мы все равно очень рады видеть. Вот. Спасибо за просмотр, спасибо, что посидели. И пока-пока. Бай-бай, до понедельника.